prize is sought after globally and he is one of reviewer of numerous high-impact journals. He has even been honored with several accolades, including the GS Kothari Postdoctoral Fellowship in 2018, INSA Visiting Scientist Award in 2019, KNU Best Faculty Award in 2021, and Best International Travel Award 2022. Notably, in 2023, he received the award for the International Union of Immunological Societies and the Ashok Ghosh Memorial Award. Dr. Mukherjee has also successfully secured significant research funding, having completed major projects worth over 1 crore. We are really grateful from this area and UGC. He actively reviews international research proposals from France and USA. Furthermore, he has delivered lectures in about over 12 countries at prestigious conferences. Recently, Dr. Mukherjee's contribution to science has earned him a place among the world's top 2% of scientists as ranked by Stanford University in 2022, 23, and 24. This calls for an applause. His ongoing work continues to shape the future of immunology and pharmacology. We heartily welcome you, sir, to grace the presence. Thank you so much, Shastoti. Uh, I'm really privileged and I'm honored to be here. And importantly, this college is affiliated to Kaji Nazrul University. And initially, when the Department of Animal Science was started, we used to conduct our practical classes over here. And this is my second lecture at BB College. Last time we came here, it was for the faculty members regarding the grant proposal writing. So, but this lecture is out and out a technical. Okay. Am I audible? Okay. So today, I'll be speaking on human toll-like receptor 4 as a therapeutic target for intervening infectious and inflammatory diseases. Notably, I will present those data that have been generated at Kaji Nazrul University. Okay, so this is not to showcase that what we are actually doing, but it to showcase that you can do something staying in a very small laboratory. Okay, so try to listen. Okay, so my research interest is innate immune sensor. So what is innate? Innate means we are having two types of immunity. One is that we get by birth, and the second that we obtain through the exposure with the environment. So we work on the innate immune sensor. Before I start, I want to tell you that you must have heard about that the famous Lalan Fakir song, that the art kuturi noy daroja. So our body is having 9 openings, and these openings are being used by the different pathogenic microbes and some parasites, which when enters into our body, so they actually causes infection. Infection means first they adhere, then penetrate, colonize, and they causes some pathological manifestation. So if it is the fact, then after each and every infection, so we get the disease. But it is not the case because our body is having some sensors. If you go to the toilet, if you put your hand just under the tap, you see that water is coming out. That is a sensor. If you just put off your hand, there will be no water. Similarly, our body is having a series of sensors. What are they? These sensors are nothing but the protein molecules.
these are present on the plasma membrane. So for the students, you know that plasma membrane is protein, lipid, protein. There are so many proteins, integral protein, peripheral protein. So apart from transport, there are so many proteins are there that are mostly located on the immune cells, also in some non-immune cells, and they function as the sensors for what kind of sensing, that what kind of pathogen has entered into our body, and what kind of immunity should be raised against these pathogens. Okay, so this TLR, the discovery of TLR was very interesting. Devolina, she also worked on TLR, and during my doctoral time, she also provided me with the H293 cells. So she also worked with TLR. So TLR was discovered in a very, it's just sort of fun. Actually, the word TLR means toll-like receptor. So the toll word is actually a German word because the first scientist is a lady scientist in the year 1989, Professor Christian Nuslin Holhard. She actually did a mutational analysis on the dorsoventral polarity of fruit fly Drosophila, and she was actually doing several mutations, random mutations. So when she did a random mutation in that particular gene, so she actually observed that some unusual kind of flies are produced, and she says toll. Toll means something which is unusual, adbhut. Okay. So later, Professor Bruce Butler and Jules Hoffman, actually Jules Hoffman first in the year 1996, she actually found that the particular fly that is having mutant toll genes are not only having white kind of expression, but they are also prone to the fungal infection. Okay, so that means they are having some immune connection, which was further established by Bruce Butler in a LPS model. LPS means lipopolysaccharide gram-negative bacteria contains one molecule, and that can be sensed by the toll-like receptor 4. This is the way toll-like receptor was discovered, and they got the Nobel Prize with Professor Ralph Steinman in the year 2011, and it was also announced as the molecule of the year by Protein Data. So, why TLR? There are so many pattern recognition receptors are there. That means so many sensors are there. Why we should look on the TLR? Because the TLR, they are distributed on the cell as well as within the cell. That means from intercellular pathogen to the extracellular pathogen, both can be sensed differently and differentially and distinctly by this TLR, and they are having extracellular domain that mainly act as a pathogen sensor, then transmembrane and intracellular domain. So when TLR activation occurs, then ultimately they actually induce some signaling from mechanism. I am not going to the detail. Ultimately, what that Dr. Satarupa said that activation of the transcription factor. So students, you know that transcription factor means they are having two different domains. One is DNA binding domain, and the one is activation domain. So this is a NF kappa, it is a transcription factor that normally stays within the cytoplasm, but when it receives a signal from the TLR4 or any other TLR, it is activated and it translocated towards the nucleus, and it causes the induction of the pro-inflammatory cytokines, chemokines, and interferons. This is the way immunity is actually induced. But induction of immunity, that means some, you see that whenever in Kashmir there is a fight going on between the militants and the army. So obviously some normal common people or civilians, they also get the insult by the bullet. So the particular molecule that I was talking about, that is the cytokines and the interferons and the chemokines, these are good for the health when they are synthesized in a particular amount. But if they are synthesized in a more amount or uncontrolled way, that can lead to diseases. Okay, so the first disease I'll be talking on it is an infectious disease, and Professor Gautam Chandra has already mentioned that lymphatic filariasis, it is the most prevalent disease in India in terms of neglected tropical disease, and it is a disease of the poor people. Okay, and it is characterized by the swelling of the limbs, external genitalia, etc. So our plan was to
study the mechanism of induction of the inflammation. Okay, so Professor Chando, he was discussing about the control of the mosquito. Okay, so you can control the mosquito, but the parasite you cannot control because parasite what Sir has actually, he has played today a very test match, a very big, but it's a T20 match because we are running behind the time. So I'm telling you that there is no drug to treat the swelling. Okay, and this swelling is occurred due to the interaction of the immune cells with the parasite. So we wanted to isolate the particular protein or the antigen from the parasite that interacts with the TLRs of the human, and eventually we are lucky that we got a protein that is the bestopin 9. It presents on the surface of the parasite, it interacts with the TLR4 and induces inflammation. And that was published in a very highly prestigious journal, that is the Journal of Infectious Disease. Okay, I don't know whether I'll be able to do it again. And it was also, we also extended our work that it not only activates the macrophages by activating TLR4, but it can also activate and it can mature the dendritic cell. And we know that dendritic cell macrophages, these are the antigen presenting cells, and they can signal T cell polarization unless and until a macrophage induces T cell response, the immune system cannot work. So we have found that there is a high Th1 and Th7 response. Okay, so this was published in the Communication Biology. It's a Nature publication, good publication. So let's we search for the remedy. So earlier during my PhD time, I co-authored three papers where we tried with the natural product. And after joining KNU, I thought that so there are two types of molecules which I actually these were included during my doctoral thesis time, and my friends they used to work, and so many literatures are there in the public domain, and that suggests that quinolones and sulfonamides, these are the two moieties that are having antifilial activity. But the problem is that if you work with this sulfonamide, it is also related with the bacteria. Dr. Devlin was telling about the antimicrobial resistance. So it is using for the so more than 100 years. So my plan was that if we can combine these two drugs, if we can make a hybrid molecule, so it is not possible for me because my background is not chemistry. Okay, so I actually planned with Professor Anup Kumar Misro from Bose Institute, and he designed a series of molecules. And from this, the ATL, there is a molecule ATL, it was found active, and it can degrade, it can kill the eggs, the larval form, microfilaria, and the adults of the filarial parasite. And not only that, what Professor Gautam Chandra missed, that is the Ulvacia. It is a bacterium that is present within the filial parasite, and it controls the pathogenicity, reproduction, and the fertility of the worm. So, if we were interested to check whether this Ulvacia can be targeted by this drug, hybrid drug or not. But we don't have that insect cell line. They're very weak cell line. You cannot grow with the minimal infrastructure. So we collaborate with the German collaboration, and we have found that yes, it can kill the bacteria also. So before presenting any molecule as a drug, as a future drug, not a drug is a big word, future drug, we need to check whether it is toxic or not. Luckily, it is a benign molecule because both in cell line as well in the animal model, we have found it cannot induce any kind of lethal activity. Okay. Now the question is that it can kill the parasite. So, can we use this particular molecule to target the toll-like receptor 4? Because toll-like receptor 4, it is becoming overactivated, hyperactivated in case of viral infection. That is actually causing the swelling. So this was the plan. But the problem with this drug is that its bioavailability. That means if you work with 10 mg, 10 milligram of drug, 1 milligram will be absorbed by the animal. So again, মানে কেমিস্টের শরণাপন্ন হলাম। তো শরণাগত দিনাত্ম হয়ে গিয়ে আবার কেমিস্টের কাছে গেলাম, and they actually started modifying this drug. How? By adding several side chain molecules. And this particular molecule 3
that is the 3,5-dihydroxyphenyl derivative, it was found extremely active in terms of reducing the inflammation. The earlier molecule 8L, please, the earlier molecule 8L, it was active against the parasite, but it didn't have any kind of anti-inflammatory reaction. But this can act as a dual drug. That means it can reduce the inflammation, it can induce the killing of the parasite. Bioavailability? And bioavailability also good because phenyl group is there. So high water solubility is increasing. As water solubility increases, obviously it will be entering the blood-brain barrier, and it can bind at the same place where the LPS binds. Okay. So this is the way we propose that the derivative, the phenyl hydroxy derivative of HL, it can act as a better drug to cure the parasite infection as well as to reduce the inflammation. Okay. And these findings are published with the two different journals, scientific reports and European Journal of Pharmaceutical Science. The next thing is that since filariasis, it is a multifactorial disease. Okay, a disease manifestation শুনে রাখো, আমাকে একজন বিজ্ঞানী বলেছিলেন, বিদেশের বিজ্ঞানী, যে রোগ হওয়া তো সহজ নয়, প্রত্যেকটা রোগ হচ্ছে মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল রোগ। বুঝতে পেরেছো? সেখানে একটা ফ্যাক্টর কখনো কাজ করে না। সো তো একটা রোগের জন্য যখন একটা ফ্যাক্টর কাজ করে না, অবভিয়াসলি একটা ওয়ান ডাইরেকশনাল ট্রিটমেন্ট দিয়ে কখনো কোনো রোগ ভালো করা যায় না। বুঝতে পেরেছো? তো আমরা কি করলাম, আমরা দেখতে চাইলাম এমএফপি, অর্থাৎ যে আমরা যে অ্যান্টিজেনকে আইসোলেট করি, ক্যান উই ইউজ ফর ইমিউনোথেরাপি, হোয়াট ইজ দ্যাট? আমরা ক্লেম করছি না, কিন্তু এটা ফ্যাক্ট যে তোমরা জানো কোভিডের সময় প্লাজমা থেরাপি দিয়ে কোভিড পেশেন্টদেরকে চাঙ্গা করা হচ্ছিল, তোমরা জানো। বাট বিফোর দ্যাট, দিস আর্টিকেল was published in 2020. We have found that if we can isolate the filaria infected serum, that can reduce the worm burden as well as the inflammation, and that was published in Antibodies. Okay. So our ongoing work is that we want to see whether this particular molecule can be used as a vaccine candidate or not. Nilabdura is there, is a bioinformation. So nowadays the vaccine design is bit easy because we are having the whole amino acid sequence of this antigen. Now we can, through in silico study, we can study the B cell, T cell epitope and B cell epitopes, and in merging that thing, we can make the recombinant antigen. That is underway, and we are getting a good result. But unless and until it can be repeated in different animal models, we cannot claim that it will be a vaccine. So now these are the publications that we are making. Okay, for the students, those are having some wrong idea about Kazi Nazrul University, you can see these are not the fake things. So go to the Google Scholar, you can see this publication, and these are not the fluke. Okay, this requires very high degree of intention, high degree of high work. Okay, and patience. Okay, so PhD, I actually tell my students that is the P for patience, H for hard work, and D for dedication. Okay, so next, when the COVID-19, it was pandemic was reported. So I thought that I have nothing to do with this. So simply I was taking the classes, enjoying my holidays at home. Weight was also increasing at that time. So that time one day I think কি হলো, আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে ছাদে গিয়ে একটু বাতি বাতি জ্বালাতে হবে। তো আমি গেছিলাম, আমার পাশের বাড়ির একজন বন্ধু আমাকে বললো যে কিরে সায়েন্টিস্ট কিছু একটা কর। তো আমার মা তাকে বলছিল যে তুই যে ছাত্র চাকরির চেষ্টা করছিস, তুই পাচ্ছিস তো, তুই বলছিস। হ্যাঁ, so I thought that we should work on this. Okay, so if you see the fatality, that means a death rate. So March, so why SARS-CoV-2? So then there should be one SARS-CoV-1. So SARS-CoV was first reported in 2002-3, and then again the outbreak that was reported in the Middle East, that was March, and these two were very much similar as well as there, but the fatality rate was very high, 10% and 3%. But the COVID-19, you see that 3.4%. But if you calculate the death toll, that means the number of deaths that have been reported is very huge. Okay, মানে এর আগে এত মরেনি কেউ লোক, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে why it is so deleterious, এত বেশি কেন রোগ মরে? So we started finding out the literature, and we have found that hyperactivation of the human immune system and dysregulation of the immune homeostasis, দুটো কি জিনিস? So whenever any virus enters into our body, they have been sensed by the
either the extracellular or intracellular TLR, and they induces the NF-kappa activation আমি বলেছি সেখান থেকে ইন্টারফেরন বেরোয় আর ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন বেরোয়, but when the level of release is very high they can induce a storm, that means over activation, তোমার যদি জ্বর 101 ডিগ্রি বা 2 ডিগ্রি হয় ঠিক আছে ফাইন কিছু হয়নি, 103 ডিগ্রি 4 ডিগ্রি যদি হয় তোমাকে হসপিটালাইজ করতে হবে, নাহলে কি হবে, ইনফ্লামেশন মানে কি, ভ্যাসো ডাইলেশন হবে, ব্লাড ভেসেলস গুলো ফুলতে শুরু করবে, একটা টাইমে সেগুলো রাপচার করে যাবে, তখন থ্রম্বোসিস হয়ে যাবে, তখনই মৃত্যু, একদম টাটা। তো করোনাতে এটাই হচ্ছিল। তো আমরা ভাবছিলাম যে তাহলে এই হাই লেভেলে অফ ইনফ্লামেশন এত কিছু হচ্ছে, ভাইরাসটা কোথা দিয়ে ঢুকছে, ভাইরাস ইজ এন্টারিং টু দ্য nostril, nasal cavity, then trachea, and then to the alveolar macrophages. Okay, earlier one speaker was telling about the alveolar macrophages. তাহলে ম্যাক্রোফাজ ইজ ইন্টারঅ্যাক্টিং উইথ দ্য প্যারাসাইট। ওকে, আমার সাথে কেউ ইন্টারঅ্যাকশন করতে হলে হাফ ইন্টারঅ্যাকশন করছি, তাহলে ম্যাক্রোফাজের সাথে ভাইরাসটা কিভাবে ইন্টারঅ্যাকশন করছে এটা আগে কেউ দেখেনি। তো এই অধমের মাথায় প্রথম এলো যে একটু দেখা যেতে পারে কি করা যায়, কাজী মন্দিরে করেছো সবাই মানবে না, তাহলে কি করলাম, তখন তো টোটালি ল্যাব ফ্যাব কিছু নেই, সব ক্লোজ, তাহলে আমরা কি করলাম ওই টিএলআর এর ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার গুলো পৃথিবীতে আছে, খুব সহজ এক্সপেরিমেন্ট। আর অ্যান্ডারসন বলে একজন বিজ্ঞানী, উনি নেচার মেডিসিনের একটা পেপারে ক্রিস্টালোগ্রাফি করে উনি ওই স্পাইক প্রোটিনের স্ট্রাকচারটাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। সেই স্পাইক প্রোটিনের স্ট্রাকচারটাকে নিয়ে আমরা কি করলাম, মলিকুলার ডকিং করলাম। মলিকুলার ডকিং মানে প্রোটিন প্রোটিন ইন্টারাকশন, একটা প্রোটিন আরেকটা প্রোটিনের সাথে কিভাবে বাইন্ড করে। তাই আমি বলেছি যে টিএলআর কে অ্যাক্টিভেট করতে হলে কাউকে একটা বাইন্ড করতে হবে, তাহলে আমরা কি করলাম, ওই টিএলআর গুলোকে নিলাম আর তার সাথে ওই স্পাইক প্রোটিনকে ইন্টারাকশন করলাম, তারপরে দেখলাম ওদের বাইন্ডিং এনার্জি গুলো যখন দেখলাম, তখন দেখলাম যে টিএলআর কোডের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে। এইটা হচ্ছে ফার্স্ট পেপার যেখানে বললো যে TLR4 activation by spike glycoprotein, it it can be the way, যেটা আমরা postulated বললাম, কারণ in silico technique বায়োকন্টিক যেটা, এটা অনেক পুরনো, এটা 379 নয়, it is now approaching 500 citation. Okay, এবং not only that, this article has been referred in Nature Immunology, PNAS, Cell Science, everywhere. You go to this particular publication, and this particular student, Obhigyan, is also student of Arnab Das. So Obhigyan was my dissertation student and MSc student. I will show you what Obhigyan did. So Obhigyan and me, we published this work, and it was covered in print and electronic media. And it was published in Journal of Medical Immunology. And later, this particular interaction we use for designing a vaccine, okay, in collaboration with the Indian Institute of Science Education and Research. শোনো, বড় ইনস্টিটিউটরা না তুমি ভালো কিছু না করলে তোমায় নেবে না, কেন জানো, তুমি যদি নেট জিআরএফ কোয়ালিফাই কেন দরকার, তুমি প্রথমে জিজ্ঞেস করো কোথা থেকে পাস করেছো, বলে আইজার থেকে পাস করেছো, জেএনইউ থেকে পাস করেছো, না বিবি কলেজ থেকে পাস করেছো। আর তুমি যদি জিআরএফ কোয়ালিফাই করো, যখন বলো আই হ্যাভ জিআরএফ, নেট জিআরএফ র্যাঙ্ক হচ্ছে অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক, এআইআর অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক তো তোমার বলে না এখন, তাহলে এআইআর 50, তোমাকে আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না। সেই জন্য যখন আমরা আর্লিয়ার পাবলিকেশন করে নিয়ে এতগুলো সাইটেশন হয়ে গেল, নেচার ফেচার সবাই সেটাকে এন্ডোর্স করলো, তখন আমরা এই আইজারের সাথে কোলাবোরেশন করতে পারলাম, এবং কোলাবোরেশন করে আমরা একটা পেটেন্ট ফাইল করলাম, যেখানে অভিজ্ঞান যেহেতু কাজটা ইনিশিয়েট করেছিল, সো অভিজ্ঞান কিন্তু বিবি কলেজে 1 বছর পড়েছিল, সেই জন্য ওইটার নাম দিলাম আমরা অভিস্কো ভ্যাক। ওকে, সো এইভাবে আমরা একটা ডিজাইন করলাম। ভাই আমি এটা ডিজাইন যাচ্ছি না, এরপরে আমরা কি করলাম, ওই সকালবেলা লেকচারে যেমন বললো প্ল্যান্টের মধ্যে অনেক কিছু আছে, গাছপাতার মধ্যে বহু কিছু আছে, তো আমরা চেষ্টা করলাম কিছু পিওর মলিকুল নিয়ে কাজ করার, সব কিছু আমরা নিজেরা করতে পারি না, আমরা করলাম কোথার সঙ্গে, আমরা এখন বর্তমানে উনি রয়েছেন আইজার ভোপালে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এন্ড রিসার্চ ভোপাল, ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আমার সিনিয়র, you are so kind enough to collaborate with me. So আমরা ক্যাডানাস এটা মানে অরহর গাছ, সেখান থেকে ক্যাডাস চিলভিনিক অ্যাসিড আর অ্যান্ডোগ্রাফিলি পেনিকুলাটা অ্যান্ডোগ্রাফালাইট কালমেঘ, এই দুটো মলিকুলকে আমরা দেখলাম, ওরা ওরা করলো তোমার কাজটা সেল লাইন এক্সপেরিমেন্ট, আমরা করলাম ইন সিলিকো কার্ড, বাড়িতে বসে বসে আমরা দেখলাম যে এটা টিএলআর4 বাইন্ড করতে পারে, এবং এটা হচ্ছে অ্যান্টি করোনা অ্যাক্টিভিটির জন্য দায়ী। ওকে, অ্যান্ডোকফালাইটও সেম, পরে বলবো অ্যান্ডোকফালাইট নিয়ে, পরের বছর হয়তো একটা বলতে আসতে পারি, এই অ্যান্ডোকফালাইট নিয়ে কাজটা আমরা করছি, ওটা এখন আমরা দেখছি কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের মারাত্মক অ্যাক্টিভিটি, ঠিক আছে। সো এগুলো আমরা পাবলিশ করলাম, পাবলিকেশন ছাড়া কেউ বুঝবে না, মানে কেউ আজকাল তোমাকে পুছবে না দাদা, ঠিক আছে, ইফ ইউ ডোন্ট পাবলিশ, যারা ওই পোস্টার করলে ওই পোস্টার দেখালে কেউ বলবে না। সো এটা হচ্ছে লেটার্স ইন ড্রাগ ডিজাইনিং ডিসকভারি অ্যান্ড ফিউচার ভায়োলজি, যেগুলো আমরা পাবলিশ করলাম। রিসেন্ট আমাদের একটা অ্যাচিভমেন্ট হলো, এটা একটা বিশাল বড় জার্নাল, জানো তো, যারা সায়েন্স করে তারা জানে সাইটোকাইন এন্ড গ্রোথ ফ্যাক্টর রিভিউজ ইন্ডিয়াতে হাতে গুনে হয়। সো উই আর লাকি এনাফ with my postdoctoral mentor Professor Barry, we published in recent just 1 month okay ago,
we published in this invited review, that is the Young of TLR for in COVID-19. Okay, so we have published this Journal of Medical Virology, Frontiers Immunology, Antibodies, Feature of Human Immunology, Molecular Liquid Coronaviruses, Research in Data Discovery. These are, so I am actually telling you that if you can try, you can achieve something, but you don't, you can achieve nothing. Okay, so this is the, so next আমরা কি করলাম, now after publishing this article, so people have come to know that yes, they can do something. So my senior, he was also very kind enough, Dr. Tanmay Majumdar. He is sitting in the National Institute of Immunology, the premier institute of the India. Okay, and together with Tanmay da and Rakesh da from Zooverse2024, we have now designed a vaccine for monkeypox, and we have also submitted a grant to DBT. And so I'm not going into the details. If you so if you are interested, you can go to this Helion and you can check. Now I am coming to the second part of my story, and this was also presented in front of Nilavga one page in the Chittaranjan National Cancer Institute. So, what are the sudden dive to colorectal cancer? Because so people from Asansol, will be interesting to know that we conducted one project. This was my first project, and the EDC tried. It is for the Scheme for Transdisciplinary Research for India's Developing Economy. So this particular zone is an economical zone. Okay, coal miners are there. But when we did the sampling, we have found that in the coal miners, they often suffer from the ulcerative colitis and colorectal cancer. So there must be some connection between these two diseases. Okay, ulcerative colitis কি জানো? Ulcerative colitis হচ্ছে পায়খানার সাথে রক্ত পড়া, যার ফার্স্ট মানে তোমার লিকুইড পায়খানা হবে, তার সাথে হচ্ছে তোমার রক্ত পড়বে। যদি ওটা আনট্রিটেড থাকে তারপরে কি হবে একটু ভালো করে শোনো, বিকজ আমরা এবার ক্যান্সারতে যাচ্ছি। So when there is cancer, there should not be any answer. আর মনে রাখবে গুগলেতে মোস্ট সার্চ ওয়ার্ড ছিল এককালে আই লাভ ইউ, এখন কিন্তু ওই ওয়ার্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন মোস্ট সার্চ ওয়ার্ড হচ্ছে কি জানো? ইটস নট ক্যান্সার। আমরা আগে শুনতে চাইতাম যে আই লাভ ইউ আমাদের প্রিয়জনের কাছ থেকে, এখন আমরা শুনতে চাই ডাক্তারের কাছ থেকে যে একটা টিউমার হয়েছে, ইটস নট ক্যান্সার। If it is cancer, then psychologically, economically, and socially, you will be destroyed. Okay, so try to give some attention whenever you get something or not. Please listen, with patience. So we took the patients of ulcerative colitis and some colorectal cancer patients that were having history of ulcerative colitis. Okay, so whenever you are doing any work with the human, you must have collaboration with the doctors, and luckily we have these three collaborations. Okay, so these are the pathophysiology of the ulcerative colitis. What is that? এটা হচ্ছে কোথায় হয়? কোলাইটিস যেগুলো আইটিস থাকবে জানবে সেটা ইনফেকশন। ওকে, গাটের মধ্যে হয়। কোথায়? না আমাদের যে কোলন আছে সেখানে কি হচ্ছে মাইক্রোবিয়াল, সেখানে আমাদের লেয়ার আছে, তোমরা জানো তো মিউকোসা সাবমিউকোসা দুটো প্রোটেক্টিভ লেয়ার আছে। ওই প্রোটেক্টিভ লেয়ার মনে রাখবে আমাদের এই যে আমাদের স্টোমাক ছাড়া আমাদের গোটা গাটটা কিন্তু অ্যালকালাইন। যদি অ্যালকালাইন থেকে অ্যাসিডিকে শিফট করে যায় তাহলে কিন্তু মনে রাখবে সেখানে মাইক্রোবিয়াল ডিসবায়োসিস হবে, মিউকাস লেয়ার সরে যাবে। মিউকাস লেয়ার সরে গেলে কি হবে? ভেতরের যে লেয়ারটা ওপেন হয়ে যাবে, সেইখানে তখন ব্যাকটেরিয়া গিয়ে ইনফেকশন করবে, দ্যাট ইজ কোলাইটিস। ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন করলে কি করবে? আমি একটু আগে বললাম টিএলআর গুলো জাগরিত হয়ে যাবে, আর টিএলআর4 ও ব্যাকটেরিয়াকে চেনে ভালো। ব্যাকটেরিয়ার বাইরে যে এলপিএস আছে ওকে চিনবে, ও প্রচুর সাইটোকাইন সিক্রেট করা শুরু করবে, ওই সাইটোকাইন গুলো ইনফ্লামেশন করবে, ইনফ্লামেশন থেকে ক্যান্সার হবে। স্যার ইনফ্লামেশন থেকে ক্যান্সার কি করে হবে? আমরা তো ছোটবেলা থেকে পড়ছি যে অনকোজিন অ্যাক্টিভেশন হলে ক্যান্সার হয়, আর প্রোটোঅনকোজিন অ্যাক্টিভেট হলে ক্যান্সার হয়, আর টিউমার সাপ্রেশন ডাউন ইনহিবিশন হলে ক্যান্সার হয়। ইনফ্লামেশনের কারণে কি ক্যান্সারের দুটো সিকুয়েল আছে, মানে গাট ক্যান্সার মানে কোলন ক্যান্সারের দুটো টাইপ আছে। একটা হচ্ছে স্পোরাডিক, যেটা হচ্ছে অ্যাডিনোমা টু কার্সিনোমা সিকুয়েলকে ফলো করে, মানে প্রথমে পলিপ হবে, পলিপটা বাড়বে, বাড়ি গিয়ে ক্যান্সার হবে। আর একটা হচ্ছে ইনফ্লামেশন ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্সার, যেটাকে আমরা বলি কোলাইটিস অ্যাসোসিয়েটেড কোলন ক্যান্সার। ঠিক আছে, এটা কিন্তু solely ইনফ্লামেশন থেকে হবে। দীর্ঘদিন ধরে যদি কোলাইটিস আনট্রিটেড থাকে, দ্যাট ক্যান লিড টু ক্যান্সার। তার উপরেই আমরা কাজ করতে যাচ্ছিলাম যে এই টিএলআর4 এর বইটা কি 5-10 বছর লাগে এই প্রোগ্রেশন? অনেক, এটা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে ল্যাটেন্ট থাকে, 2 বছর 3 বছরে তো অনেকের হয়ে যায়, অনেকের দীর্ঘদিন ধরে এমনি থাকে। পলিপালাটা তো 5-10 বছর ধরে 5 বছর সারা জীবনও না ডিপেন্ড করে ইমিউনিটি ডিপেন্ড। ওকে,
সো আমরা কি করি আমার ল্যাব, সো whenever we take any new project, I always tell my student to write a review. That's the best way, because আমি তোমাকে যদি বলি এটা পড়াশোনা করো তুমি পড়বে না, কিন্তু যদি বলে ওটা করলে এটা তো পেপার হবে, তো এটা নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারবি, তাহলে তুই পড়বি। তো সেই জন্য আমরা এটা করলাম এবং এটা কন্টিনিউয়াস ইউনিভার্সিটি একটা পেপার করলাম আমরা, ঠিক আছে, কিছু ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন দিয়ে দিয়ে আমরা কি করলাম, এটা নিলাম টু ফিল্ড। এখন ক্যান্সার নিয়ে কাজ করতে গেলে খুব সহজ, বিকজ উই উইল হ্যাভ a lot of data that has already been deposited in the public domain। সেরকম একটি ডেটাবেসের নাম হচ্ছে এনসিডিআই। এর মধ্যে আছে জিন এক্সপ্রেশন অমনিভাস, এখানে প্রচুর জিন এক্সপ্রেশন ডেটা আছে, এবং ক্যান্সার জিনোম অ্যাটলাস। এইখান থেকে আমরা কি করলাম, কন্ট্রোল আর আলসারেটিভ কোলাইটিস আর কন্ট্রোল কোলাইটিসের ডেটাগুলোকে আমরা নিলাম, নিয়ে দেখলাম যে TLR4 এর এক্সপ্রেশন কিন্তু বাড়ে alongside the other cytokines এবং NF kappa B। NF kappa B phospho-NF kappa B কেন, the phospho-NF kappa B হচ্ছে অ্যাক্টিভ ফর্ম, ওকে। তো এইটা আমরা প্রথম পাবলিশ করলাম প্লাস 1 যে কি কি জিন ইনভলভ আছে আগে আমরা জানতে চাইলাম। এবার শুধু তো এটা দিয়ে পেপার হবে না, ওইটা দিয়ে আমরা কি করলাম, এবার টিউমার হিস্টোলজি নিয়ে এলাম, ডাক্তারকে দিয়ে অথেন্টিক করালাম যে দেখো 4 রকমের টিস্যু আছে, ক্যান্সার টিস্যু কিভাবে চিনতে হয় জানো, স্যার বলবেন যে ক্যান্সারের হচ্ছে 3টে জিনিস দিয়ে ক্যান্সার বোঝা যায়। একটা হচ্ছে মনে রাখবে, ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে হাইপারপ্লেসিয়া, নাম্বার বাড়বে সেলের, হাইপারট্রফি সেলগুলো আকারে বাড়বে, আর হচ্ছে ডিসপ্লেসিয়া। এই যে আমরা এখন সুন্দরভাবে বসে আছি, এটা নর্মাল অ্যারেঞ্জমেন্ট, এবার যদি সবাই হাঁপাজালি এখানে ওখানে বসে যায়, দ্যাট ইজ ডিসপ্লেসিয়া। তাহলে আমরা কি করলাম, আমরা দেখলাম যে এই যে দুটো সাইটোকাইন IL-6 এবং TNF আলফা, আমরা দেখলাম ক্রনিক কোলাইটিস, যেটা অর্ণবদা বলছিল, ক্রনিক কোলাইটিসে এই দুটোর এক্সপ্রেশন অনেক বেশি। এবং শুধু তাই নয়, যখন TLR4 কে আমরা ইমিউনোফ্লুরেসেন্সে দেখলাম ইমিউনোব্লট এবং ইমিউনোফ্লুরেসেন্স, মানে এগুলো প্রোটিনের এক্সপ্রেশন দেখার টেকনিক, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। তাহলে এখানে দেখলাম হাই এক্সপ্রেশন অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য কন্ট্রোল। ঠিক আছে, কন্ট্রোলও থাকবে, কেন থাকবে না, নাহলে আমার ইমিউনিটি, আমি তো পুরো ইমিউনো কম্প্রোমাইজ হয়ে যাবো, ঠিক আছে। এবং এরপর আমি কি করলাম, এগুলো হচ্ছে নতুন টেকনিক যা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আরএনএ সিকোয়েন্স, কারণ সবাই বলে আরএনএ সেক, সেই জন্য আরএনএ সেক লিখেছি। আরএনএ সিকোয়েন্সিং কি, হোল আরএনএ কে এক্সট্রাক্ট করে সিকোয়েন্স করানো। এটা আমরা একটা আমেরিকার সাথে কোলাবোরেশনে করেছি, অত পয়সা তো আমাদের নেই, এগুলো করার প্রচুর খরচা। আমরা সেখানে দেখলাম টোটাল আরএনএ সেক যদি নেওয়া হয়, একটা আমরা কন্ট্রোল পেশেন্ট আর আলসারেটিভ কোলাইটিসে নিই, কন্ট্রোল পেশেন্ট এবং কোরেক্টাল কার্সিনোমা পেশেন্ট নিই, দেখবো আমরা ক্যান্সারের ক্ষেত্রে হচ্ছে TLR4 এর আপরেগুলেশন হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে একটা কেউ প্রশ্ন করলো না আমাকে যে স্যার এখানে তাহলে এনএফ কাপাবিটা বাড়েনি কেন। তো এটা হচ্ছে আরএনএ লেভেলে রাখা হয়েছে, ওটা হচ্ছে একটা ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর, ঠিক আছে। ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরে ওর হচ্ছে ফসফোরাইলেটেড ফর্মটা অ্যাক্টিভেট হয়, ঠিক আছে, মানে ও যখন প্রোটিন তৈরি করে সেই প্রোটিনের ফসফোরাইলেশন হলে তবেও অ্যাক্টিভেট হয়, ফসফো ফর্ম যদি বাড়ে তবে সেটা অ্যাক্টিভিটি শো করবে। তাহলে একটা হেলদি কোলন আর একটা কোলাইটিস কোলনকে যদি আমি কম্পেয়ার করি, তাহলে দেখবো দুটোর মধ্যে গাট ফাংশনের মধ্যে অনেক চেঞ্জ আছে, মানে যে মিউকোসাল ব্যারিয়ার যার মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে, তার মধ্যে আমরা দেখবো ওই কোলাইটিস গুলো বেশি হবে। এবং আমরা আরো বেশি যখন লিটারেচার সার্চ করতে থাকলাম এর ভেতরে জানার জন্য যে TLR4 টা অ্যাক্টিভেট হচ্ছে, NF kappa ওই অ্যাক্টিভেট হচ্ছে, সাইটোকাইন বাড়ছে, তাহলে এই ক্ষতটা কি করে হচ্ছে, কোলাইটিস মানে কি, পায়খানা দিয়ে ব্লাড বেরিয়ে আসছে মানে ক্ষত হচ্ছে, তো ক্ষত হচ্ছে মানে তাহলে কোলাজেন লেয়ারের মধ্যে কিছু ক্ষতি হচ্ছে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অন কোলাজেন লেয়ার। এগেন আমরা ওই আবার জিন এক্সপ্রেশন অমনিভাসটা দেখতে গেলাম, নীলাভ স্যার বলবেন যেগুলো কিভাবে কি করতে হয়। তো করে আমরা দেখলাম যে ওখানে একটা পার্টিকুলার জিন কিছু পেলাম, যেটা হচ্ছে কোলাজেন টাইপ 11 কোলাজেন, ঠিক আছে। ওই টাইপ 11 কোলাজেন থেকে দেখলাম যে তারা বিভিন্ন ক্যান্সারে তাদের প্রচুর রোল রয়েছে। তো সেখান থেকে আমরা একটা পার্টিকুলার পেলাম, যেটার নাম হলো col11A1। দেখলাম এটা TLR4 এর সঙ্গে ডাইরেক্টলি কোরিলেটেড জিন, ঠিক আছে। আমাদের এখন সময় নেই কোরিলেশন বোঝানোর, তো আমি বলছি মানে TLR4 যদি বেড়ে যায় ইনফ্লামেশন হবে, তার সাথে সাথে ও col11A1 কে কমিয়ে দেবে, তাহলে আলটিমেটলি কি হবে, টিস্যুর মধ্যে একটা গ্যাপ তৈরি হবে, সেল সেল গ্যাপ হবে, ওইখানে ইনফেকশন বেশি হবে, ঠিক আছে, সেইটাই আমরা এখানে দেখিয়েছি। এবং আমরা যদি এরকম দেখি, দেখো এটা দেখো কন্ট্রোল টিস্যু, এটা অ্যাকিউট আলসারেটিভ কোলাইটিস, দেখো আস্তে আস্তে সেলের সেটগুলো চেঞ্জ হচ্ছে, ক্রনিক এবং কোলোরেক্টাল ক্যান্সারে দেখো সেলের গুলোর মধ্যে অ্যারেঞ্জমেন্ট পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে, টিউমার টিস্যু, ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমরা যখন ইমিউন স্টেনিং করছি IL-6 এবং TNF আলফা, দেখছি ইনফ্লামেশন বাড়ছে, ইনফ্লামেশন বাড়লেই TLR4 তার জন্য বাড়ছে। এবং আমরা একটা হাইপোথিসিস দিলাম যে তার মানে নরমাল কোলন থেকে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হতে গেলে TLR4 এবং col11A1 এর একটা রোল আছে, এটা ফরটিয়াসিন জেনেটিক্সে আমরা পাবলিশ করলাম। তাহলে TLR4 এবং col11A1 এই দুটো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট।
তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এখানেও তাহলে ফাইলেরিয়াতে যেমন TLR4 কে আমরা টার্গেট করেছিলাম, এখানেও কি TLR4 কে আমরা টার্গেট করতে পারি? করতে পারি তো নাকি? তাহলে TLR4 কে টার্গেট করলে যদি আলসারেটিভ কোলাইটিসটা কমবে, কোলাইটিসটা কমলেই হচ্ছে ক্যান্সারের দিকে যাওয়াটা বন্ধ হবে। তাহলে আমরা দেখো কি করলাম, এগেন আমরা ওই ফাইটো রেমেডি প্রচুর প্ল্যান্ট খুঁজতে শুরু করলাম, ঠিক আছে? তো 20টার মতো প্ল্যান্ট খুঁজে, যাদের মধ্যে প্রিভিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, যারা অ্যান্টি ক্যান্সার প্লাস যাদের হচ্ছে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি প্রপার্টি আছে, সেরকম একটা প্ল্যান্ট। এই প্ল্যান্টটা আগে কেউ খায় না, এগুলো হচ্ছে একমাত্র হনুমানে খায়। এগুলোকে বলে নোনা আতা, জঙ্গলে পাওয়া যায়। সেই নোনা আতা থেকে আমরা এই 6টা কম্পাউন্ডকে আমরা পিউরিফাই করলাম, ক্যালসিয়াম, ক্যাপিক অ্যাসিড, সিনাপিক অ্যাসিড, প্যারা কুমারিক অ্যাসিড, কোয়ারসিক অ্যাসিড, কুমারিক। এবং এখন শুনে রাখো, যে তুমি একটা ড্রাগ ডেভেলপ করতে হবে, তুমি সারা জীবনটা চলে গেলে একটা ড্রাগ ডেভেলপ করো, কিন্তু তুমি একটা আয়ুর্বেদিক ফর্মুলেশন ডেভেলপ করবে, তাহলে ইট মে বি পসিবল। তো আমরা কি করলাম, আমরা দেখলাম যে রাস্তা কোথা থেকে খুঁজে পেলে এত ফল থাকতে এত ফল থেকে নোনা আতা এই জন্য দেখলাম, এটা কি বলি বলির জন্য গল্প আছে? প্রত্যেকটা একটা গল্প থাকে, প্রত্যেকটা আবিষ্কারে। ওয়াই নোনা আতা? তো আমি পুরুলিয়া যাই মাঝে মধ্যে, পুরুলিয়াতে হচ্ছে কিছু ট্র্যাডিশনাল মেডিকেশন সিস্টেম ট্রাইবালসরা ইউজ করে। আমি দেখেছি ওরা গাছের যে কোনো প্রবলেমে ওরা আতার পাতার রস খায়, আতার বীজ চিবিয়ে খায়। তো আমি সেইখান থেকে আমার মাথায় এটা এলো, তারপর এর মধ্যে কিছু একটা আছে যেটা হচ্ছে, তাহলে আমরা এই অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি অ্যাকশনটা প্রথমে চেক করলাম কিভাবে এলবিএস চার্জ করে, ঠিক আছে? এলবিএস যেহেতু ইনফ্লামেশনকে বাড়ায়, তাহলে আমরা দেখলাম এই যে মেটেরিয়ালটা, এই ফর্মুলেশনটা এলবিএস দিয়ে যে ইনফ্লামেশন হয়, সেই ইনফ্লামেশনকে এই ট্রিগার করতে পারে। ওকে, এবার যখন এটা আমরা দেখলাম যে এর যখন আমরা ফার্মাকোকাইনেটিক অ্যাক্টিভিটি গুলো দেখলাম, যে প্রত্যেকটা যে কম্পোনেন্ট আছে তারা অ্যাকচুয়ালি নন টক্সিক। এবারে আমরা এটাকে কি করলাম, আলসারেটিভ কোলাইটিসের কোনো ভালো মডেল ছিল না, তো আমরা প্রথমে একটা মডেল জেনারেট করলাম। ভালো করে শোনো, আলসারেটিভ কোলাইটিস দিয়ে আমি তো মানুষ এনে কাজ করতে পারবো না, মানুষ নিয়ে সেটা কাটার বীজ খাওয়াবো, আমাকে ধরে মারবে লোকে। তো সেই জন্য আমাকে একটা এমন করতে হবে, ডিজিজটা একটা অ্যানিমেলের মধ্যে করতে হবে। So we induce this ulcerative colitis and we actually formulated one protocol and we published in Method, it is Elsevier journal for Method. ডিএসএস টা সবাই করে, কিন্তু ডিএসএস টা হচ্ছে পুরো টাইম টেকিং, ক্রনিক আর করে। কিন্তু আমরা চাইছিলাম এমন একটা প্রোটোকল যেটা হচ্ছে সিঙ্গেল শটে আমরা কোলাইটিস করতে পারি, সিঙ্গেল শটে। তো এই প্রোটোকলটা করার পর আমরা কি করলাম, আমরা এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন করে আমরা কি করলাম, ওই আতা বীজের যে থেকে যে মেটেরিয়ালটা বার করেছি আমরা, আইডিয়াল এয়ার ওয়ান নাম দিয়েছিলাম, সেইটাকে আমরা ওদেরকে খাওয়ালাম। খাওয়ার পরে দেখলাম যে দেখো এটা নরমাল সঙ্গে আর্থ্রাইটিক কোলাইটিসে দেখতে পাচ্ছ, দেখো এগুলো হাসি মজাক নয়, দেখছো কত ব্লিডিং হচ্ছে। এই ব্লিডিংটা কিন্তু একটা শটে করে 24 মানে ব্লিডিংটা পুরো কমে যাচ্ছে, এবং ইট কেম ব্যাক টু নরমাল উইদিন 72 আওয়ার্স, সিঙ্গেল ডোজ ট্রিটমেন্ট। ওকে, এবং আমরা যখন হিস্টোলজি দেখলাম, যে হিস্টোলজিক্যাল আর্কিটেকচার গুলো কিন্তু অনেকটা রিভাইভ হয়েছে। আর হেমাটোলজিক্যাল কোলাইটিসে কি হয়, ডোজটা মাল্টিপল করে আমরা যেমন করি, হ্যাঁ। তো আমরা তারপরে হেমাটোলজিক্যাল, কারণ এটা হচ্ছে মনে রাখবে, কোলাইটিস হলে কিন্তু হিমোগ্লোবিন লেভেল ড্রাস্টিক্যালি ড্রপ ডাউন করে যায়। এটা দেখলাম হেমাটোলজিক্যাল অ্যাবনরমালিটি গুলো ঠিক হলো, এবং এই আইএল6 টিএনএফ আলফা এই সাইটোকাইন গুলো লেভেল গুলো কিন্তু রেস্টোর হলো, ঠিক আছে? তো এইখানে আমরা বিভিন্ন ওয়েস্টার্ন ব্লট করে প্যারামিটার গুলো দেখলাম, যে কোনগুলো কাজ করছে, কি হচ্ছে TLR4 টা দেখলাম, এটা TLR4 এর এক্সপ্রেশন কিন্তু কমলো। এইবারে হচ্ছে দেখলাম যেহেতু কোলাইটিস থেকে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হচ্ছে, তাহলে ধরো যে কোলাইটিস যার হয়নি তাকে আমি খাওয়ালাম, তাহলে কোলাইটিসটা ভালো হয়ে গেল, কিন্তু যার কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হয়ে গেছে তার জন্য কি কিছু এটা ফাংশন করতে পারে? তাহলে এটা আমরা কি করলাম, কোলোরেক্টাল ক্যান্সার কাজ করার জন্য অনেক সেল লাইন আছে। সেল লাইন মানে ওই পেশেন্ট থেকে নিয়ে সেটা বারবার সাব কালচার করে একটা লাইন এস্টাবলিশ করা, তোমরা পড়বে পরে, যেমন হেলা সেল লাইন, সার্ভাইকাল ক্যান্সার সেল লাইন, তেমনি এখানে আমরা এই যে এইচসিটি 15 আর এরকম এই ওয়েবসাইট 15 এর মধ্যে আমরা বিভিন্ন ডোজে ট্রিটমেন্ট করে দেখলাম, ইন কম্পারিজন টু এ নরমাল সেল লাইন, দ্যাট ইজ আরডব্লিউপি, এটা হচ্ছে নরমাল পোস্টেড এপিথেলিয়াল সেল লাইন, সেখানে দেখলাম কোনো ডিগ্রেডেশন হয়নি, কিন্তু এখানে দেখলাম হিউজ সেল ডেথ হচ্ছে। এবং এরপরে মনে রাখবে, ক্যান্সার সেলের দুটো প্রপার্টি হচ্ছে কি, ক্যান্সার সেলকে ভালো করে শুনে রাখো, ম্যাডাম বলছিলেন যে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার কথা, যে অ্যান্টিবায়োটিক হচ্ছে পুরো ডোজ করতে হবে, তেমনি ক্যান্সার পেশেন্টের কি হয়, কেমো বা তার কেমোর একটা ডোজ আছে। ধরো 4টে ডোজ করলে দেখলে কোনো টিউমার নেই, তুমি যদি ছেড়ে দাও, ওখানে কি থাকে, টিউমার রেজিস্ট্যান্ট কিছু সেল থাকে, তারা গ্রো করে যায়। তো ক্যান্সার সেলের একটা প্রপার্টি হচ্ছে ক্লোনোজেনিসিটি, মানে কি করা হয় দেখো, প্রথমে HCT15 কে ট্রিট করা হয়, তারপরে ড্রাগ দিয়ে ট্রিট করা হয়, ড্রাগ দিয়ে ট্রিট করা সেলগুলোকে পুনরায় আবার
প্লেট করা হয়। তার মানে একবার ড্রাগ ট্রিট করার পর কোনো সেল বেঁচে আছে কিনা দেখার জন্য আমরা দেখলাম যে কোনো সেলই বেঁচে নেই, কোনো ক্লোন তৈরি হচ্ছে না। তার মানে এটা ক্লোন জিনিসকে ডিসরাপ্ট করতে পারে। আর এখন হচ্ছে শুধু ওইটা করলে হবে না, ক্যান্সার সেলের একটা প্রবলেম হচ্ছে স্টেরয়েড ফর্মেশন করা, খুব র্যাপিডলি গ্রোয়িং সেল তো স্টেরয়েড তৈরি করে। আমি একটা টাইমে লিউকেমিক কিছু সেল নিয়ে কাজ করতাম ল্যাবের মধ্যে, মানে আনকাই করতাম, কালচার করে দিতাম, সিনিয়রদের হয়ে বেকার খাটতাম। আমি দেখতাম ওই যে আমি যখন T25 ক্লাস নিতাম ওখানে দেখতাম ছোট ছোট গুটি মতো হতো, তো আমি জানতাম না, মূর্খ ছিলাম, আমি জানতাম না যে দে আর অ্যাকচুয়ালি স্টেরয়েড। নাও আই কেম টু নো দ্যাট দিস ইজ নাথিং বাট দ্য স্টেরয়েড। এখানে দেখলাম এই স্টেরয়েড ফর্মেশনটা হচ্ছে ক্যান্সারের টিউমার তৈরি করা। জানো তোমরা ওরা সাবস্ট্রেটাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, অ্যাঙ্কারেজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, যেখানে খুশি সেলের মাস তৈরি করে দেয়, সেই সেল মাস তৈরি হওয়া এই স্টেরয়েড ফর্মেশনটাকেও কমিয়ে দেয়। এবং লাকিলি আমরা দেখলাম যে এটা টিএলআর করে এক্সপ্রেশনটাকে কমিয়ে দেয়, আরএনএ চেক করে দেখলাম। ঠিক আছে, নট অনলি দ্যাট, তাহলে ক্যান্সার একটু আগেই বলছিলাম যে যে কোনো ডিজিজ হচ্ছে মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল, ক্যান্সার একটা কারণে হয় না। কোলন ক্যান্সারের জন্য একটা মিডিয়েটর আছে, একটা ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর আছে যার নাম হচ্ছে বিটা ক্যাটেনিন। ওই বিটা ক্যাটেনিনের পাথওয়েটাকে আমরা দেখলাম যে বিটা ক্যাটেনিনের পাথওয়ের উপরে এই ডিজিজের রোল আছে। ঠিক আছে, তাহলে এগেন এটা হচ্ছে একটা পেটের প্রবলেম, তাই তো, গাট গাট প্রবলেম, তাহলে গাটের মধ্যে তো প্রচুর মাইক্রোব থাকে। তাহলে আমরা দেখতে চাইলাম যে এই পার্টিকুলার মেটেরিয়ালটা গাটের মাইক্রোবসের উপর কোনো এফেক্ট আছে কিনা। তিনটে সেট নেওয়া হলো, একটা হচ্ছে কন্ট্রোল কন্ট্রোল র্যাট, আলসাইটিভ কোলাইটিস করা হয়েছে এরকম র্যাট, আর আলসাইটিভ কোলাইটিসের সাথে ওই আইডিয়াল এবং সাইটো ফর্মুলেশনটা তাকে খাওয়ানো হয়েছে, যে তার থেকে হচ্ছে তার ফিকাল, তার স্টুল স্যাম্পল গ্রুপে কালেক্ট করে তার থেকে টোটাল ডিএনএ আইসোলেট করে আমরা মেটাজেনমিক সিকোয়েন্সিং করলাম। এটা করলাম, এখানে তো সম্ভব নয়, এখানে সিকোয়েন্সার নেই, তো আমরা কোথায় করলাম, ছাপার ইনস্টিটিউটে, আমার এক বন্ধু আছে ডক্টর প্রিয়ঙ্কা দে, তার ল্যাবে। ঠিক আছে, ওর ল্যাবটার নাম হচ্ছে 3M ল্যাব। ঠিক আছে, মাইক্রোম, মেটাবনম আর মাইক্রোবায়োম ল্যাব। তো ও দেখলো যে কন্ট্রোলের থেকে যখন আনসাইটিভ কোলাইটিস হচ্ছে, দেখো ফার্মিকিউটসও বাড়ছে, ব্যাকটেরিয়াইটিসও বাড়ছে। ওকে, আর এই যে দেখো এই ভদ্রলোক, এই যে ভেরুকো মাইক্রোবিয়া, এ হচ্ছে কমে যাচ্ছে। কিন্তু যখন আইডিয়াল এয়ার ওয়ান দিচ্ছি আমি, তখন দেখো যে এই যে ব্যাকটেরিয়াইটিস গুলো বাড়ছে, ফার্মিকিউটস কিন্তু আগের থেকে যেটা বেড়ে গেছিল সেটা কমে গেল, আর এ কিন্তু বেড়ে গিয়ে এই টোটাল রেশিওটাকে ঠিক রাখছে। আমি বলছি যে এই ফার্মিকিউটস বাই ব্যাকটেরিয়াইটিস রেশিও দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ডিটারমাইন দ্য গাট হেলথ। তো আমরা দেখেছিলাম যে কন্ট্রোলে হচ্ছে রেশিওটা হচ্ছে 0.47, সিটেতে হয় হচ্ছে 0.78, সেটা আবার চলে আসে 0.48। তাহলে ইট ক্যান অ্যামিলিয়েট, এবং এটা শুধুমাত্র ফাইলাম লেভেলে করলে হয় না, ফাইলাম, তার সাথে অর্ডার এবং ক্লাস, তিনটে লেভেলে আমরা দেখেছি যে না, এই মাইক্রোবস গুলোর লেভেলকে, মাইক্রোবিয়াল যে ডিসবায়োসিস, ইট ক্যান বি রিভার্স ইউজিং আইডিয়াল এয়ার ওয়ান। তাহলে হাইপোথিসিস হচ্ছে কি, তাহলে দেখো, তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের ফাইটো ফর্মুলেশন। এই একটা দিকে প্রথমে টিএলআর কোড এনএফকে ব্লক করছে, ইনফরমেশন কমাচ্ছে, দিয়ে হেলদি গাট থেকে আলসাইটিভ কোলাইটিস হওয়াটাকে আটকাচ্ছে। সেকেন্ড হচ্ছে কি, এ হচ্ছে বিটা ক্যাটেনিনকে ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছে, তাহলে এটা কি করছে, ক্যান্সার সেলের গ্রোথকে আটকাচ্ছে, এবং এটা গাট মাইক্রোবসকে রিভাইভ করছে। এই সবগুলো মিলে আলটিমেটলি আলসাইটিভ কোলাইটিস থেকে সিআরসি হওয়াটাকে আটকে দিচ্ছে। তাহলে এই মলিকুলটা যে বিরাট ভালো মলিকুল, তাহলে এটাকে পেটেন্ট করতে হবে। ঠিক আছে, কিছু মনে করো না, আমরা তো সাদা চামড়ার রোগ নই, আমরা হচ্ছে সাগর কান্ট্রির লোক, আমাদের কথা কেউ শুনবে না, সেজন্য সাহেব দেখতে হবে। দেখো এখানে বেশ কিছু স্টিলেন জিন আর সব কিছু লোকজন আছে, এদের সাথে আমরা এটাকে পেটেন্ট করলাম। ঠিক আছে, এটা এখন খুব তাড়াতাড়ি হয়তো পেটেন্ট আমরা পেয়ে যাবো। এখানে এই পেটেন্ট হোল্ডারের মধ্যে কয়েকজন বসে আছে, যে বিশা চক্রবর্তী, অঙ্কিতা চক্রবর্তী, দুই চক্রবর্তী বসে আছে এখানে। ঠিক আছে, আমাদের অনগোয়িং ওয়ার্ক, আমরা কি কাজ করছি এখন, আমরা এই ফাইটোথেরাপির সাথে মেটাস্টেটিক কোরেটাল কার্সিনোমাতে আমরা এখন যাচ্ছি। মেটাস্টেসিসে আমরা এখন মোর ইন্টারেস্টেড অন মেটাস্টেসিস। সেখানে অলরেডি আমরা 30টা ফাইটো কম্পাউন্ড পেয়েছি, যেখান থেকে একটা নাম হচ্ছে লুটিওলিন, সেটা আমরা দেখেছি খুব ফ্যান্টাস্টিকলি কাজ করে, বিটা ক্যাটেনিনকে ইনহিবিট করে। ঠিক আছে, এবং এটা রিসেন্টলি আমরা পাবলিশ করলাম, সেখানে অঙ্কিতা চক্রবর্তী বসে আছে, ও 500টা সেলুলার লাইসেন্সে। ঠিক আছে, এবং আমি যাকে যা যা বললাম, যেটুকু বললাম, আমার মাস্টারমশাই যারা আমাকে পিএইচডি করেছেন, প্রফেসর সাদ্দিক প্রসাদ সিনহাবাবু, প্রফেসর সমীর ভট্টাচার্য, তার সঙ্গে হচ্ছে ডক্টর বিমানন্দু রয়, তার সঙ্গে প্রফেসর ড্যারি, ডক্টর অদিতি ব্যানার্জি, ডক্টর তন্ময় মজুমদার, দীপক কুমার, প্রিয়ঙ্কর, শুভদীপ, মলয়দা, প্রফেসর অ্যাকিম হেরব, কেনেথ পার, অ্যান্ডিয়াস কিফার, মিনময় দাস, অরুণ মিশ্র, কুলদীপ জানা, মাইক দেওয়ার জন্য, ডক্টর শঙ্কর দে, পীযুষ সাঁতরা, ডক্টর এম মুখার্জি। আর যাদের ছাড়া এই কাজটা হতো না, মানে পয়সা ছাড়া কাজ হয় না, ইউজিসি, আইসিএমআর, ডিএসটি, কোল্ড রিসার্চ গ্রান্ট, ডিবিটি,
ক্রনিক ডিজিজ এবং এমবো। এটা হচ্ছে আমাদের কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি। আমার তারপর দুজন পিএইচডি স্টুডেন্ট এখনো পর্যন্ত আমার ছোট্ট ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়েছে। প্রথম জন হচ্ছে নবারুণ, যে ফাইলেরিয়া নিয়ে প্রথম যে ডেটা দেখালাম ওই তৈরি করেছে। আর তারপর ডিস্ট্রিক্ট ক্যান্সারের উপর প্রথম স্টুডেন্ট আমার। আর এটা হচ্ছে আমার গ্রুপ। এখানে পৃথা রয়েছে আমার গ্রুপের থার্ড সিনিয়র ডিএসসি ইন্সপায়ার ফেলো। তারপরে রয়েছে এখানে শম্পা আরেকজন, আর হচ্ছে অঙ্কিতা, তো ডিবিটি প্রজেক্টে আছে। আর হচ্ছে এই সুভ্রান্ত রিসেন্টলি কোডিসার ব্রাঞ্চে জয়েন করেছে। কৌস্তব আমার আরেকজন পিএইচডি স্টুডেন্ট। আর চন্দনী ফৌজদার ও হচ্ছে আমার পোস্টডক স্টুডেন্ট। আর সুদীপ মল্লিক ও হচ্ছে আমার টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এনি কোশ্চেন, মানে কোনো মানে প্রশ্ন? না কিছু না, ওই তোমার পেন ড্রাইভটা দিয়ে Any দাও। question from the audience, please? নাকি দেখাবে আরেকবার? না না, একটা যখন জয়েন করেছিল শুধু 4টে দেয়াল ছিল, আর কিছু ছিল না, কয়েকটা টেবিল চেয়ার ছিল। 7টা ছিল। হ্যাঁ ছিল। প্রচুর কাজ করে ওখান থেকে করেছে। প্রচুর কাজ করে এইখানে থেকে এই কাজগুলো করা মুখের কথা জমা দিলে দেবে। এই পেন ড্রাইভ কাকে দিয়েছো? সব দিয়ে দিবে। ঢুকিয়ে দিয়েছো? Silence. হ্যাঁ, ওই পেন ড্রাইভ ছোটটা Thank you, Dr. Mukherjee, for this wonderful, entertaining, Exactly. informative, and it's a wonderful presentation, right? And we got a lot of information about cancer এই and এটা না, এটা না। now I would love to call on Download it. stage Dr. Astrid A. as a token of Hey, to present a Hey, token hey. of appreciation to Dr. Mukherjee. কোথায় রাখলাম? ও এইটাতে রেখেছি। আরেকবার দিয়ে তো দাও, এখানে দাও। দাঁড়া আমি করে দিচ্ছি। আচ্ছা পেন ড্রাইভটা তাহলে আরেকবার দিয়ে দিচ্ছি। এখানে দাও, আরেকবার দাও। Please acknowledge with a round of applause. এই সরি, আবার ডিস্টার্ব করলাম এটা নিয়ে, আমি ভুলেই গেছি পুরো। এটা দাও তো, নিয়ে নাও তো। Silence. Can I get আমি the একেবারে ভুলে গেছি। attention, কোথায় আছে please? কোথায় আছে আপনার কোথায় আছে? আরকেজি পিপিটি আপডেটেড, তাই তো? পিডিএফ ফাইল কোথায় যেন সেভ করলাম? কি নামে আছে? ওই তো ওইটাই। এইটাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা তো ওটা ইউজ করে Okay, after two back-to-back discussions with cancer and its drastic effect, or you can say negative or dangerous, let's shift the environment to something more physiological. So I would love to call on Dr. Shreyashi Gupta, Assistant Professor, Department of Zoology, Hey, Shreyashi Valley Gupta, Columbia College, Running, তোমাকে সেই লাস্ট to present her information or ideas or share with us her ideas. And the topic relates to thyroxine T3 mediated regulation of heart regeneration in nature model of adult development. But before I pass on the microphone, there is a brief introduction about our first research area. Dr. Shreyashi Gupta currently holds the position of Assistant Professor of Zoology at CDB College, that is Triveni Devi Kalotia College. Her academic journey began with the completion of her undergraduate and postgraduate degree at the University of Calcutta in 2009 and 2011 respectively, with genetics and molecular biology as her area of specialization. In 2018, she was awarded her PhD for her pioneering research work at the Molecular Endocrinology Laboratory under the mentorship of famous Professor Dilip Mukherjee and Ashish Kumar Panigrahi. Following a brief yet impactful postdoctoral research experience at the same Biology and Physiological Department of ISPB Kolkata and at the School of Medicine, University of Louisville, USA, she took her current role as an assistant professor in CTP
solid on July 14, 2020. We are greatly honored to have her with us to present her. Good afternoon. Actually, শচীন টেন্ডুলকার ব্যাট করে দেওয়ার পর যদি হরভজনকে ব্যাট করতে নামতে হয় ঠিক যেরকম চাপ তৈরি হয় এখন আসলে ক্রিকেটারদের নাম আমি জানি না তাই আমার সময়কার নাম দিয়েই বললাম আমার ঠিক সেরকম চাপ অনুভূত হচ্ছে তো তাও আমি ডিগ্রি কলেজে জয়েন করার পর থেকে 1-1.5 বছর একটা ছোট্ট জায়গায় এই কাজটা করার চেষ্টা করেছি আমরা কলেজে কাজ করি তো সেখানে সেল কালচার মাইন্ড এগুলো হলো স্বপ্ন তাই জন্য আমি জেভার্সে কাজ করি আর পিএইচডির সময় এন্ডোক্রিনোলজিতে কাজ করেছিলাম তারপর পোস্টডকে যখন কিডনি হার্ট ইন্টারঅ্যাকশন নিয়ে শুরু করি তখন চাকরি পেলাম তাই সব মিলিয়ে স্বপ্নের একটা জগাখিচুড়ি বানিয়ে এন্ডোক্রিনোলজি আর হার্ট মিলিয়ে একটা কার্ডিয়াক এন্ডোক্রিনোলজি প্রজেক্ট দিই আর দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যবশত জানি না সেটা পেয়ে গেছি এবার পেয়ে গেলে যেটা হয় যে সেটাকে চালাতে হবে এবং শেষ করতে হবে আজকে প্রথমবার আমি বিবি কলেজে এসেছি আর ছাত্রছাত্রীদের বলবো যে একটু কষ্ট করে শুনে নাও আমি জানি যে অনেক সময় চলে গেছে প্রায় 5টা বেজে গেছে খুব তাড়াতাড়ি শেষ করব তো আজকে যে টপিকটা বলবো সেটা হচ্ছে thyroxine mediated regulation of heart regeneration in hypoxia reoxygenation model of adult depression. Next slide please. Previous one. So coming to the background of the study, we all know cardiovascular diseases are the leading cause of death worldwide. According to World Health Organization, estimated 17.9 million people die each year due to cardiovascular diseases. After COVID, this cardiovascular disease related to hypoxia spikes. Now, next slide, please. Zebrafish has 71% homology with human genome and possess a robust potential to regenerate their heart even in adult stage. এই বিষয়ে বলতে চাই যে আমাদের হার্ট ক্যান্সার হয়েছে কেউ কখনো শুনেছো শুনুনি তার কারণ কার্ডিওমায়োসাইট অ্যাডাল্টদের মধ্যে ডিভাইড করে না নাকি কেননা নিওনেটাল কার্ডিওমায়োসাইটসের মধ্যে ডিভিশন হয় কিন্তু যখন অ্যাডাল্ট কার্ডিওমায়োসাইট হয়ে যায় তারা G0 স্টেটেই থাকে ঠিক আছে তো তার একটা ভালো জিনিস হচ্ছে এতক্ষণ ক্যান্সার নিয়ে শোনার পর আমরা হার্ট ক্যান্সার কখনো শুনিনি কিন্তু হার্টে যদি হাইপক্সিয়া হয় বা যে কোনো কারণে কোনো ইনজুরি হয় হার্ট সেল যদি অ্যাডাল্টদের মধ্যে ডিভাইড না করে তাহলে হার্টের এই যে জায়গাটা ইনজুরি হলো সেই জায়গাটা তো রিজেনারেট করতে পারছে না ফাইব্রোসিস হয়ে যাচ্ছে তাই না সেই প্রবলেমটা কিন্তু যারা ভার্টিব্রেট লোয়ার ভার্টিব্রেট তাদের মধ্যে নেই because lower vertebrates can regenerate their heart cardiomyocytes can divide in adult condition. Zebrafish is a very good model to study this cardiomyocyte regeneration because in adult condition normally they can regenerate. From decades, different scientists wanted to know what is the reason that our adult cardiomyocytes do not divide and rest in G0 state lifelong, but in case of zebrafish, they have the special ability to regenerate even in adult conditions. Some scientists hypothesize that there are several factors, but in 2021 there was a paper in which it was hypothesized like there is no crude data or যেটাকে আমরা বলি সেরকম প্রমাণ ছিল না কোনো যে মেবি endocrinological reasons are one of them যেখানে থাইরয়েড প্লেজ ক্রুশিয়াল রোল থাইরয়েড ট্রেড অফ হয়ে যায় মানে ছোট যারা ভার্টিব্রেট লোয়ার ভার্টিব্রেট ওদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা থাকে না they have very less amount of T3 but in us we have a moderate amount of T3 এটা একটা হাইপোথিসিস ছিল যে মেবি এই ট্রেড অফ T3 আমরা T3 পাচ্ছি তার পরিবর্তে হার্টের রিজেনারেশন এবিলিটিটা হারিয়ে ফেলছে তো আমাদের এই কাজটা শুরু করার মূলত দুটো অবজেক্টিভ 1 হচ্ছে
ফিজিবিলিটি একটা সত্তার মডেল বানানো যেখানে হাইপক্সিয়া রিঅক্সিজেনেশনটাকে টেস্ট করা যেতে পারে। হাইপক্সিয়া কাজ করা খুবই কস্টলি, কেননা এর জন্য অক্সিজেনটা মেজার করে জেব্রাফিশের ট্যাঙ্কে দিতে হবে। ইট ইজ ভেরি কস্টলি। So we tried different type of chemicals যেটা কিনা কেমিক্যাল মিডিয়েটেড হাইপক্সিয়া তৈরি করবে। আচ্ছা আমরা জানি যে এই যে অক্সিজেন আমাদের বডিতে যায় বা বিভিন্ন ভার্টিব্রেটসের বডিতে যে অক্সিজেন পৌঁছায় সেটা কিসের মাধ্যমে, না আরবিসির যে হিমোগ্লোবিন থাকে সেটার সাথে অক্সিজেন বাইন্ড করে অক্সিহিমোগ্লোবিন তৈরি করে। তো আমরা যদি এমন কোনো কেমিক্যাল দিই যাতে হিমোগ্লোবিন লেভেলটা কমে যাবে, তাহলে কি হবে, এখন বডির মধ্যে অক্সিজেনটা কম ছড়াবে, তাহলে সেটা একটা হতে পারে কেমিক্যাল ইনডিউসড hemolytic anemia mediated hypoxia. So first objective যেটা এখানে দেখো, to develop a low cost anemia mediated hypoxia reoxygenation model in adult zebrafish. Second যেটা objective, to understand the regulation of thyroxine on early cardiac repair in hypoxia reoxygenation injury. In short, we always term it as HR injury. Next slide, please. For this, we used some common techniques like hematological assessment. When we are giving this chemical treatment, several erythrocytic abnormalities, blood smear, staining, hemoglobin estimation, bioinformatics studies, Saturn cycle studies to see the fibrotic level of heart, and some gene expression study and QRT-PCR for validation of microarray and Western blot. Next slide, please. So, as I previously told you, why we chose this zebrafish model, because this is a very exceptional early repair and regeneration capability in HR injury, and share significant genetic similarities as well as feasible to rear, maintain, and maintenance of generation is also possible, and chemical exposure is feasible. Next slide. So this is our experimental setup. Actually, we step to step and কোনটা? পয়েন্টার ওইখানে দেখাচ্ছেন। এই তো। এই যে যে। এইটা So this is our experimental setup. এটা একটা নরমক্সিক ওয়াটার কন্ডিশনের ট্যাঙ্ক, আর এখানে আমরা ফিনাইল হাইড্রোজেন ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি, মানে একটা ফিনাইল হাইড্রোজেনেরই একটা ডেরিভেটিভ। So we will call it in our talk as PHZ. After treatment for 1 hour, we then again take this zebrafish to the normoxic condition, and we rear them up post injury after giving the chemical for 1 hour, post injury 1 day, 7 day, and 14 day recovery. So after that we collect blood, dissect out the heart, and for blood collection or hematological studies. So this is the total experimental setup to develop a model that can be used for hypoxia reoxygenation model. Next slide, please. You can see here different type of cellular abnormalities. These are blood smears of zebrafish. আমাদের ব্লাডে যে এরিথ্রোসাইট থাকে তার সাথে জেব্রাফিশের ব্লাডের যে এরিথ্রোসাইট তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ডিফারেন্স কি বলতো? নিউক্লিয়াস। ভেরি গুড, ওখানে একটা উত্তর দিয়েছে যে জেব্রাফিশের যে এরিথ্রোসাইট তাতে নিউক্লিয়াস আছে আর আমাদের নিউক্লিয়াস নেই, তাই তো? এই যে শেপ গুলো এগুলো নরমাল নয়, তার কতগুলো আমরা বিভিন্ন দেখেছি টুইন শেপ, টিয়ার ড্রপ শেপ, স্পিন্ডল শেপ, এবং বিভিন্ন টাইপ ইলংগেটেড, ক্রিসেন্ট শেপ। There are different type of abnormalities after giving the PHC treatment just for 1 hour. Even the dose is so less, it is after probit analysis, it is almost negligible dose. সেটাও কিন্তু বিভিন্ন টাইপের এরিথ্রোসাইটিক অ্যাবনরমালিটিস করছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা তো মর্ফোলজিক্যাল দেখালাম, এছাড়া নিউক্লিয়ার অ্যাবনরমালিটিস হচ্ছে যেটা উইথ টাইম, মানে ওই যে দেখালাম না যে 1 hour 1 day 7 day 14 days recovery, তাদের at least after 14 days recovery this abnormality সেই অ্যাবনরমালিটি গুলো রিকভার করে যাচ্ছে। তাহলে আমরা যেটা চাইছি যে প্রথমে হাইপক্সিয়া তৈরি হবে এবং তারপর হাইপক্সিয়া থেকে রিঅক্সিজেনেশন হবে, তাহলে সেটার দিকে যাচ্ছে যে হ্যাঁ এরিথ্রোসাইটিক অ্যাবনরমালিটিস তৈরি হচ্ছে, শুধু তাই নয়। নেক্সট স্লাইড। আমরা দেখলাম যে হিমোগ্লোবিন লেভেলও খুব কমে যাচ্ছে আফটার ফিনাইল হাইড্রোজেনের এই ডেরিভেটিভ ট্রিটমেন্ট, এবং সেটা আফটার 14 ডেজ বেশ খানিকটা
অনেকটা রিকভার করছে। তো আমরা এটাই চাইছিলাম যাতে আফটার ট্রিটমেন্ট এবং রিকভারিটা অ্যাটলিস্ট আমরা দেখতে পাই। তারপর আমরা ওই যে মলিকিউলটার কথা বলছি সেটার সাথে আমরা জেব্রাফিশের হিমোগ্লোবিনের আজকাল যেটা করা হয় সেই সূত্রপাতটা বলছিল যে ইনসিলিকো বাইন্ডিং করে দেখলাম আমরা যে এই বাইন্ডিংটা এতটাও বেশি হচ্ছে না যে ওটা একবার বাইন্ড করে দিলে অনেকক্ষণ থেকে যাবে। খুব 490 ন্যানো সেকেন্ড এরকম থাকছে, তার মানে বাইন্ড করবে, হিমোগ্লোবিন লেভেল কমবে এবং তারপর যখন ওকে নরমাক্সিক কন্ডিশনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তখন কিন্তু রিঅক্সিডেশন হবে। তো আমাদের যে চাহিদাটা ছিল যে একটা কেমিক্যাল দেবো, দিয়ে কিছুক্ষণ রাখবো, তুলে নিয়ে নর্মাল কন্ডিশনে নিয়ে নেবো, এবার রিকভার করবে। তো সেইটার দিকেই আর কি আমরা এখন যেতে শুরু করেছি। জাস্ট বিভিন্ন ফিজিওলজিক্যাল বায়োকেমিক্যাল প্যারামিটার গুলো দেখলাম। এবার এটাকে তো টিস্যুতে বা হিস্টোলজিক্যালি দেখতে হবে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। ও তাছাড়া একটা কথা বলতে ভুলে গেলাম, এটা তো পেরিফেরাল ব্লাডে করা হয়েছিল, মানে ব্লাড নিয়ে স্মিয়ার টেস্ট। কিন্তু নতুন করে এরিথ্রোসাইট তৈরি হচ্ছে কিনা, যাতে কিনা এই যে হিমোগ্লোবিনটা কমছে সেটা খুব তাড়াতাড়ি রিকভার হয়ে যাবে, তাহলে তো আমাদের এই হাইপক্সি রিঅক্সিডেশন মডেলটা তৈরি হবে। এবার অ্যাডাল্ট জেব্রাফিশের কিডনিতে প্রোনেফ্রন বলে যে জায়গাটা আছে, ওটা হচ্ছে ওর হিমাটোপয়েটিক অর্গান। তো আমরা ডিফারেন্ট টাইপ অফ মায়ালয়েড সেলগুলোকে চেনার চেষ্টা করলাম, দেখার চেষ্টা করলাম যে এদের মধ্যে সংখ্যাগতভাবে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কিনা। কিছু কিছু সেলের মধ্যে আমরা সিগনিফিকেন্ট রেজাল্ট পেলাম, যেমন মায়ালোমায়াসাইট এবং আরো একটাতে কোথায় পেয়েছি, হ্যাঁ এই যে কনফার্ম গ্রানুলোসাইট। এগুলো হচ্ছে এমন সেল যেগুলোকে বলা হয় এরিথ্রোসাইট প্রোজেন, যেখান থেকে কিনা এরিথ্রোসাইট গুলো তৈরি হচ্ছে। তার মানে কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে যে কারণে কিনা ওদের মনে হচ্ছে এখন এরিথ্রোসাইট তৈরি করা দরকার হয়েছে, কারণ ওই কেমিক্যালটা এরিথ্রোসাইটকে কমিয়ে দিচ্ছে বা তার ফাংশনালিটিটা বন্ধ করে দিচ্ছে সাময়িক সময়ের জন্য। এবং এমন কিছু গন্ডগোল হচ্ছে না যে নতুন করে এরিথ্রোসাইট তৈরি হবে না, বরং ওই প্রোনেফ্রনের কাছে খবর যাচ্ছে যে আরো বেশি বেশি করে এরিথ্রোসাইট যাতে তৈরি হয়। তার মানে ঠিক আমরা যেটা চাইছিলাম যে সামান্য সময়ের জন্য হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হবে, তারপর নরমাক্সিক কন্ডিশনে দেব এবং হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়াটা রিভার্ট ব্যাক করবে বা সেলফ রিভার্সাল এবিলিটি থাকবে, যাতে আমরা এই হাইপক্সিয়া রিঅক্সিডেশন মডেলটা তৈরি করতে পারি। তো আবার একটা আমরা এটাতে সাকসেসফুল হলাম। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। ও আরেকটা ওখানে ছিল সিরিয়াস লাইন, সেটা হচ্ছে আমরা তার সাথে কিডনিতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাথওয়ে দেখে সবাই যেটাকে আর কি NRF2-KAG1, সেটা করেও দেখলাম যে খুব ভালো রেজাল্ট পেলাম যে হ্যাঁ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাথওয়ে চালু হচ্ছে। তার মানে কিডনিও চেষ্টা করছে যে এই কেমিক্যাল এক্সপোজারের ফলে তার মধ্যে যে ধরনের স্ট্রেস তৈরি হয়েছিল সেটাকে রিভার্ট ব্যাক করার বা সেলফ রিভার্সাল করা। তার মানে ওই 1 ঘন্টার এই ট্রিটমেন্টটার যে টক্সিক এফেক্ট হয়েছিল ওই জেব্রাফিশের মধ্যে, তার যে এইট্রাল অর্গান তার রিভার্ট ব্যাক করার সেই ক্ষমতাটা আছে। তারপর আমরা চলে এলাম হার্টে, কারণ আমরা হার্টে দেখতে চেয়েছি যে এই মডেলটা কাজ করে কি করে না। এই ফিনাইলহাইড্রোজিনের যে ডেরিভেটিভটা সেটা ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পর ডিফারেন্ট রিকভারি টাইমে আমরা দেখলাম এর যে ফাইব্রোটিক বার্ডেন সেটাও কিন্তু রিকভারির সাথে সাথে কমছে। তার মানে ওই কেমিক্যালটা দিয়ে আমরা যে মডেল তৈরি করব তাতে কিন্তু হার্টের কাজ করা যাবে। মানে হাইপক্সিয়া রিঅক্সিজেনেশন যেটা তৈরি করতে চাইছি এবং দেখতে চাইছি যে হার্টের রিজেনারেশনে কি সম্পর্ক। এবার ধীরে ধীরে কিডনি থেকে যেহেতু এই স্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে, রিঅক্সিজেনেশন সম্ভব হচ্ছে, তাহলে আমাদের যে টার্গেট অর্গান সেটাতেও আমরা হিস্টোলজিক্যাল প্রুফ পেলাম যে ধীরে ধীরে সেখানে ফাইব্রোটিক বার্ডেন কমছে। এখানে একটা ম্যাপেনট্রাইকম বলে ট্রেনিং করা হয়, খুবই সহজ পদ্ধতি। তারপর একটা ইমেজ যে প্লাগইন ইউজ করে তার পার্সেন্টেজটা দেখা হয়। এখানে গ্রাফটা আর শো করা হয়নি, যেখানে কিনা সিগনিফিকেন্ট যেটা আমরা পেয়েছি যে উইথ টাইম এট 14 ডেজ অলমোস্ট ফুল রিকভারি হয়ে যাচ্ছে, মানে ফাইব্রোটিক বার্ডেনটা অনেক কমে যাচ্ছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আর তারপরে তো সবাই যেটা দেখে অ্যাপোপ্টোটিক মার্কার, দেখলাম যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে 7 ডেজ আর এটা 14 ডেজ। তো আপ টু 7 ডেজ পর্যন্ত অ্যাপোপ্টোসিস হচ্ছিল হার্টে, মানে ওই কেমিক্যালের এফেক্ট হিসেবে যে হার্টে 7 ডেজ অবধিও হচ্ছিল, কিন্তু 14 ডেজে গিয়ে রিকভারি স্টার্ট হয়ে গেছে। তাহলে ওই যে রিঅক্সিজেনেশনের যে গল্পটা আমরা ভাবছিলাম সেটা কিন্তু সাকসেসের দিকে যাচ্ছে, যে আচ্ছা একটা লেভেল অফ 14 ডেজ রিকভারি, কিন্তু আমরা ওই রিঅক্সিজেনেশন মোডটা পাচ্ছি। এটা হচ্ছে একটা Ki-67 এর ইমিউনোপ্রোসেস। Ki-67 হচ্ছে এমন একটা ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর যেটা কিনা ওই G0 স্টেজ থেকে
জেলাভিষের যে হার, সে G0 থেকে G1 এ যেতে পারে, তাকে বলে সেল সাইকেল রি-এন্ট্রি। আমাদের অ্যাডাল্ট হার্ট পারে না। তো এই G0 থেকে যখন G1 এ যায় তখন এই Ki67 ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরটা ট্রান্সলোকেট করে নিউক্লিয়াসে। তো আমরা দেখলাম যে এই ট্রান্সলোকেট করছে নিউক্লিয়াসে এবং রিজেনারেশনটাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। রিজেনারেশনটা আমরা এই প্রথমবার দেখতে পেলাম যেখানে কিনা আমাদের প্রপোজড লো কস্ট মডেলে আমরা হাইপক্সিয়া ডিঅক্সিজেনেশন মডেলে ফার্স্ট এই আমাদের এই ছোট্ট কলেজের মধ্যে রিজেনারেশন দেখতে পেলাম। মানে ছোট্ট কলেজেই এই গোটা কাজটাই কিন্তু আমরা কলেজের ভেতরেই মাইক্রোস্কোপে করেছি, স্লাইডস আমরা কলেজেই বানিয়েছি এবং এই ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপটাও কলেজেই আমরা আনিয়ে ছবি তুলেছি। মানে এটা কখনোই আউটসোর্সিং করিনি। কিছু কিছু কাজ আমাদের পরে আউটসোর্সিং করতে আমরা বাধ্য হয়েছি, কিন্তু আমাদের টার্গেট এটাই ছিল যে অনেক বেশি কাজ না করেও যদি কাজটা অনেক দিন ধরে করতে পারা যায়। জানি না আমরা এখনো তো কিছু পাবলিশ করতে পারিনি, তো চেষ্টা করছি খুব অল্প দিন ধরে করছি। নেক্সট, আচ্ছা, এরপরে এত অব্দি আসার পর আমরা নিশ্চিন্ত হলাম যে আমাদের মডেলটা কাজ করছে। আমরা যে কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি তাতে হাইপক্সিয়া রিঅক্সিডেশন পর্যন্ত হচ্ছে এবং সে তার এফেক্টটা হার্টে দেখতে পাচ্ছে। তার হার্টের রিজেনারেশন যে চেঞ্জটা হচ্ছে সেটাও দেখতে পাচ্ছে। এরপরে আমরা গেলাম যে থাইরয়েড ট্রিটমেন্ট করব এবং থাইরয়েডের কি এফেক্ট এই হাইপক্সিয়া রিঅক্সিডেশন মডেলে সেটা দেখব। এবার তার জন্য কয়েকটা ব্যাপার থাকে। একটা হচ্ছে এক্সোজিনাস থাইরয়েডকে দেওয়া, এক্সোজিনাস থাইরয়েডের সাথে থাইরয়েড রিসেপ্টর ব্লকার দেওয়া এবং থাইরয়েড রিলিজটাকে বন্ধ করা। তো খুবই তাড়াহুড়োর মধ্যে বলে দিচ্ছি, অনেক টাইম অলরেডি বলে ফেলেছি। এইটা শর্টেই বলছি যে দেখো এখানে আমরা কি করলাম, এই যে HR প্লাস C3 ট্রিটমেন্ট, HR প্লাস C3 প্লাস I650 ট্রিটমেন্ট, HR প্লাস IOA ট্রিটমেন্ট। একটা হচ্ছে থাইরয়েড দিচ্ছি বাইরে থেকে, কিন্তু থাইরয়েড রিসেপ্টরের কাজটা বন্ধ করছে। কারণ ওটাকে নেগেটিভ কন্ট্রোল করে, একটা নরমাস্টিক কোয়ার্টারে রয়েছে সেটা কন্ট্রোল, একটা থাইরয়েড ট্রিটেড, একটা থাইরয়েড ট্রিটেড কিন্তু থাইরয়েডকে কাজ করতে আটকানো হচ্ছে, থাইরয়েড রিসেপ্টরটাকে আটকে দেওয়া হচ্ছে। এবার এই স্যাম্পলস গুলোর আমরা মাইক্রো অ্যারে অ্যানালিসিস করেছি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। নেক্সট স্লাইড, এগুলো আর বলছি না। হ্যাঁ, সেখানে আমরা মাইক্রো অ্যারে অ্যানালিসিস করে মাল্টিপল জিনস, এটা দেখছো অনেক জিনস, মানে অলমোস্ট 558 জিনস, টোটাল 1000 জিনসের উপর জিনস আমরা চেঞ্জেস পেয়েছি। তার মধ্যে স্পেসিফিক্যালি আমরা এখন যে জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করছি ডাউনস্ট্রিমে সেগুলো হচ্ছে মেটাবলিজমের সাথে রিলেটেড জিনিসগুলো। নেক্সট স্লাইড। এখানে একটা অনেকগুলো নেটওয়ার্ক দেওয়া আছে, জি নেটওয়ার্ক। যেমন এইটা হচ্ছে অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের সাথে রিলেটেড, এটা হচ্ছে কোলাজেন রিলেটেড, এটা এনার্জি মেটাবলিজম রিলেটেড এবং এই জিনিসটা হচ্ছে অ্যাপোপ্টোসিস, অটোফ্যাজি এবং রিজেনারেশন রিলেটেড। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম আগের স্লাইডটা একবার খুলুন, যেটা আগেরটা, হ্যাঁ। আরেকটু আগে, হ্যাঁ এটা। এবার আমরা মাইক্রোআরে করে দেখলাম যে T3 বা থাইরয়েড যে হরমোন সেটা কি করে না, অ্যাগ্রিগেশন অফ হাইপক্সিক স্ট্রেস, হাইপক্সিক স্ট্রেসের ফলে যে ক্ষতিটা হচ্ছিল সেটা থাইরয়েড দিলে আরো বেড়ে যাচ্ছে, মেটাবলিক ডিসরেগুলেশন হচ্ছে, কার্ডিয়াক রিজেনারেশনের একটা কমপ্লেক্স রেগুলেশনের সাথে যুক্ত অলরেডি পাবলিশড যে পাথওয়েগুলো সেগুলো পর্যন্ত চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, স্ট্রঙ্গার অটোফ্যাজিক রেসপন্স দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, T3 দিলে ইনক্রিজ অ্যাপোপ্টোটিক লোড হচ্ছে এবং ফাইব্রোসিসও বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে এটা একটা ওই যে হাইপোথিসিসটা ছিল যে মেবি T3 ইজ দ্য ট্রেড অফ রিজেনারেশন ক্যাপাবিলিটি, যেটা কিনা আমাদের অ্যাডাল্টদের মধ্যে, ম্যামাল অ্যাডাল্টদের মধ্যে এই রিজেনারেটিভ ক্যাপাবিলিটি অফ কার্ডিওমায়োসাইট থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। সেই হাইপোথিসিসটাই প্রুভ করার দিকে হয়তো আমরা এগোচ্ছি। এটা এই ধরনের মানে জেব্রাফিশে অ্যাডাল্টে এই ধরনের কাজ আগে হয়নি। আই হোপ যে কাজটা কমপ্লিট হলে হয়তো আমাদের ছাপার জায়গা যেতে পারে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, মনে শোনা। Thank you, Dr. Gupta, for this short, informative, and interesting speech. And as a token of appreciation, I call Dr.
Dr. Koshi Kumar Mondal and Dr. Gupta to come out from the dais as a token of appreciation. I request Dr. Koshi Kumar Mondal to present a token of appreciation to Dr. Gupta. पेमेंट तो दबाओ और खेले पागल है 8 बजे के तो बात करते हैं भाई और And after this short break with thyroxine, we are again back to cancer. So, with this, I would request Dr. Niladri Shikdar, Scientist, Historian and Coastal এটা ভালো Studies করে Foundation, সেভ করো Howrah, West Bengal, to present his topic on identification of novel epigenetically regulated gene with poor prognosis in Indian pancreatic cancer patients. But before I pass on the microphone, there is a short introduction about this eminent science. Dr. Nilanjan Sikar is a highly accomplished scientist at the Student and Coastal Studies Foundation, Kolkata, India, with a distinguished career in human genetics and avian genomics. He holds a PhD in human genetics and cancer epidemiology from the Human Genetics Unit at the Indian Statistical Institute, Kolkata, and a master's degree in biochemistry from the University of Calcutta. Dr. Shikhar's illustrious career includes significant postdoctoral training at renowned institutes such as National Cancer Institute, USA from 2010 to 2013, and the National Human Genome Research Institute, USA from 2005 to 2010. Between 2013 and 2022, he held the prestigious Ramanujan Swami Fellowship and the Ramanujan Fellowship at the Human Genetics Unit, Indian Statistical Institute. His research interests centered on the genomics of Indian pancreatic cancer and gallbladder cancer, with a particular focus on the translational genomics. Dr. Shishthar has authored 49 research articles, best chapters, and reviews in this critical area. Now, this calls for applause, please. Over the course of his career, he has monitored 4 PhD students and guided numerous postgraduate trainings, including 13 PhD dissertation, 7 MTech and MSc theses. Once more, please. In recognition to his academic contributions, Dr. Shikdar served prominent editorial roles, including Associate Section Editor for Frontiers in Oncology in the section of gastrointestinal cancer, hepatopancreatic biliary cancer. Editorial board members for the World Journal of Gastroenterology, Associate Section Editor for the 2020-21 edition of the Handbook of Oxidative Stress in Cancer Therapeutic Aspects published by Springer Nature. Beyond his research, Dr. Shikdar actively participates in academic committees and external examination roles at various esteemed institutes such as YMCA Vidyasagar University, Heritage Institute of Technology, Kolkata, and National Institute of Biomedical Genomics. His remarkable contribution to science have earned him prestigious awards such as I said, Ramanaya Swami Re-Entry Fellowship from the Department of Biotechnology, Government of India, the Ramanujan Re-Entry Fellowship from the Department of Science and Technology, Government of India, and International Award for the Keystone Symposia and Bluefair Awards from the National Institute of Health, USA. So we are highly honored to have you, sir, here. Welcome, heartiest welcome. ये तो पॉइंट पॉइंट ओके नहीं पॉइंटेड तक हुई পয়েন্টারটা আছে তো पॉइंटेड पॉइंटेड ठीक है ठीक So I'll hello. ऑन प्लीज ऑन पुट ऑन ওই put on মাইকটা the mic. Hello. Yes. So are you audible? ইয়ে So I have a very short time, which is that time I have to finish.
So thank you very much, organizer, mainly Atrey and Shogita. The last moment I said that I will give talk in your college. This is the first time I came here. Before that, and also thanks to Shukrova. So he encouraged me to give talk here. So basically, all the work I have done in Indian Statistical Institute, Kolkata, and almost 10 years I was in Indian Statistical Institute. So first of all, I will say that the project I wrote that is on pancreatic cancer when I was in US, NCI, and that is the 1.5 crores rupees project for that from Department of Biotechnology, Government of India. So they gave me that project and I came back with this money and joined ISI. And that first of all, the pancreatic cancer is a very devastating cancer and it's not very much common as we know in India because of the non-diagnosis totally the pancreatic cancer in India. So this is very devastating and very late onset that people have the pancreatic cancer and nobody knows he has or she has the pancreatic cancer. So that's why there is a not good epidemiological study or data from India, and there is no researcher working on pancreatic cancer genetics or genomics in India. So I am the first person that are working on the pancreatic cancer from eastern part, and I was thinking that the objective or hypothesis was that so if you do any work, you should have one hypothesis. So without any hypothesis, you cannot set your objective, and people will not give you money, and you cannot convince them to please give me the money. So first of all, the hypothesis was so Dr. Ghosh said in the morning, and this is the actual cause of the pancreatic cancer in India. Nobody knows. So we are thinking the Western country and Australia, they have a very high incidence of pancreatic cancer. And there's a risk factor is smoking and alcohol. But here, nobody knows what's the risk factor and what's the genetic factor predisposed for this pancreatic cancer. But in US, Canada, as well as European countries and Australia, they know what are the different genomic factors the regulating the pancreatic cancer. So my title of the story is Even is a देखो why not working? Brand new. Why not working? so identification of novel epigenetically regulated genes with poor prognosis in Indian pancreatic cancer patients. So I'm skipping that one. So, okay. So the project, I told you that the 1.5 crores from DBG. This is a comprehensive genomic and genetic characterization of pancreatic cancer patients from Indian origin. So mainly we will talk about the PDSC, pancreatic ductal adenocarcinoma. This is almost 85 to 90% of total pancreatic cancer. And the hypothesis I already said that the genomic properties or genomic changes are different from the Western countries. That's why this is different. There might be the lifestyle risk factors, that's ethnic or racial changes as well as different the environmental factors. So there is a different occupational risk factor and might be there is a several other factors, infection and like this. So we don't know the actual what the risk factor for pancreatic cancer before taking tissue samples from the hospital. So no, no, no. So objective is to highlight. So there are several projects I was working on different genetic factors that mainly genomic, epigenomic, transcriptomic, and also Upper switch. okay, transcriptomic and microRNA, long non-coding RNA, and microbiome. There are several factors. So I am here talking about epigenetic factors, not the other. But
epigenetic factors, we have a two objectives. You can see to identify the novel differentially epigenetic marker is going to in Indian pancreatic cancer patients population, and for that we have done pro-50K methylation array, and that is validated novel differentially methylated genes by using different techniques. And here, by four independent cohorts, single cell RNA-seq technology we use and drug screening. So these published in BNC Cancer Cell and Discovery Oncology we have published this month. And November is the Pancreatic Cancer Awareness Month, and yesterday 20th November was World Pancreatic Cancer Day. So just yesterday. So to identify novel epigenetic biomarker, so you need what's the biomarker? So for cancer we need to identify different biomarkers that is overexpressed in blood, serum, or and that might be a epigenetic biomarker, that might be a microRNA and genes or non-coding RNA. These are the biomarkers. If you identify, then you can diagnose, and then you can say that might be a pancreatic cancer biomarker. So this is the biomarker methylation and methylation regulated differentially expressed genes. This is MEGG in pancreatic cancer patients. We need it to identify in our patients, not in the US or Western countries. For that, we have done multiomic studies, RNA-seq data, CCGA, IPC, and artificial intelligence, machine learning algorithms, validation experiments done using available datasets, single cell RNA sequencing technology, drug screening by molecular dynamics, and that two papers is revised in these two journals. So this is the pancreas, and you can see this is the pancreatic ductal cell, and here you can see the development of pancreatic ductal cell. Next slide. So this is the incidence rate. Here, dark blue color show the incidence rate, and red dark color is the prevalence rate. So mortality rate. So here you can see this is the different countries, and incidence and mortality rates are similar. And you can that means there is no treatment strategy and no good drugs for the pancreatic cancer. And this is the epidemiological data. So here is the common type of pancreatic cancer. I told you before that is the adenocarcinoma. This is the PDAC, and this is the percentage here. And these are the different other pancreatic cancers. These are not popular, very less amount as percentage. And this is the different H&E staining. You can see the cancer cells, as Shukra said that this you can see from H&E slide. Next slide. So I told you there is a different changes, not the one change. Several changes occur to develop the any cancer, like pancreatic cancer I say here. So we are talking or focusing on the epigenetic changes, not the other. So here are the different immunology. You can say that tumor microenvironment are changing here. So there's different cells levels overexpressed, overexpressed, downregulated. These are the cells, and then tumor microenvironment changes due for the this pancreatic ductal cells. And this is the risk factor, mainly obesity, inherited DNA mutation. If you have a family with BRCA1, BRCA2 mutation, that is very risk for the next generation to develop ovarian, breast, and pancreatic cancer. For male, it might be a pancreatic cancer. So if it's female, that will be ovarian or breast cancer. So smoking also, I said, in Western countries, we have a high smoking risk factor, diabetes, and chronic pancreatitis. And this is the precancerous stage of pancreatic cancer, low grade panic, high grade panic, and this is the invasive PDS. Next. So here is my student Akash, my second student already submitted thesis. So he asked the question first that what are the different signals, epigenetic signals. That means the dysregulated epigenetic signals are there in Indian pancreatic cancer patients with respect to Western countries. Why we are
are looking out for that, there is a reason. So we are treating pancreatic cancer patients with the same drug all over the world. Okay. So if there's a different kind of genetic architecture is there, so you can use the different drug to survive the patient, right? So that's why we are highlighting or focusing on this project or total project like this. So, Sorry. so we use patient samples for that first when I came back from US. So we have a core collaboration with clinicians from Tata Medical Center Kolkata and CK Birla Hospital from Kolkata and Medical College from Kolkata and SSKM Hospital from Kolkata. So we collected patient samples after operation in the primary tumor, not with the different treatment after treatment. So and then normal tissues also from the pancreas, same patient and blood samples. So we take 9 pair, so many 400, 300 samples I have right now from the pancreatic cancer patient samples, and that was all operated. Mainly pancreatic cancer is non-operable because patient doesn't know that he or she has a pancreatic cancer in initial stage. When it is developed the metastatic phase, clinician doesn't do the operation because of the is very high and devastating and invasive and people will die within 2 or 3 months after jaundice and only one symptom jaundice or fever and vomiting. These two symptoms or pain in the abdomen. This is the fourth thing. So then we take 7 pair samples and did the 450K methylation array. That is array is like a micro array. You know that what are the genes overexpressed and downregulated in micro array. But in methylation array, you know that what are the different genes in hypermethylated and hypomethylated in your sample, like this. And that is the 450K probe subject. So that's why we say 450K methylation array. So in ECG data set, with the Western country data, they have a 9 pair samples, they done this study. So we have a 7 pair samples. And then we did the same thing and we overlap that. And we check what are the new signals coming from that 450K methylation array. And we found out there's a 156 probe came out and that is annotated to 91 or 95 genes from that. These are the genes regulated in our PDS sample. And that is published in this Cancer Cell International 6.4 impact factor and my students work. Next slide. So then we did like that. Previous speaker said that we did the that pathway analysis and enriched pathways. These are the enriched pathways we have highlighted, and this is the same metascape cytoscape we use. And what are the different pathways are enriched? We showed here. And then next slide. So then we have to validate, right? Without validation, nobody publish your work. Just like Suprabhat said, we have to publish because of the your work is authentic or not. Nobody knows before publication. After publication, then we will say, okay, your work is authentic. So then what we did only 7 pair of samples. It is not statistically significant. So you have to do replicating more samples. So we have another 20 pairs. We did the methylation specific PCR to check that few signals we have taken and the same result is coming at all. So it's validated. Then what we have done, then 26 pair again we have taken. Then did the RNA expression is surviving with these samples. Because you know hypermethylation means the down regulation and hypomethylation means up regulation. So we checked and this is validated with the several genes. You cannot do all genes because it's a money matter. Next. So then what we have done, we have find two genes from there in PY and PM2. These are down-regulated and hypermethylated. So this we have checked by survival analysis and this is significant. In TCGA data, we did the methylation expression correlation, that is also significant. Stage-wise we have done, this is also significant. NPI came to we did together, this is also significant. And we did the TCGA data set, we have a tumor samples only 9. And then total samples 176 for RNA, not the methylation. So we take that one, and there is a JTEX data set, there is a normal data set.
We compared that and we did that RNA expression difference, and that we found that is significant for NPI and CST. So then we said that these two genes are hypermethylated significantly in our sample, but not in TCGA sample. Next. So then we have taken another set of tissue. Whenever we take the tissue, we did the paraffin draw because we did the ISC. And then we did ISC with the anti-NPI antibody, anti-TM2 antibody, and checked in normal and tumor section we have done. And we said, checked in microscope that in normal it's a high expression, but in tumor it's a low expression. And then also CPTAC data, that's also downregulated in the patient samples from the web. And also we have done survival analysis from our data set. We have all survival data. So NPI downregulated are poor prognosis with respect to NPI upregulated. And when we do it with the NPI down and NPI down, that is also poorly survived with respect to others. And this is with the alcohol and NPI down. That is poor prognosis with respect to others. Next. So this is the conclusion. I am not going to that. Again, next one. So this is another part of the work Akash also did, and that is published, accepted in Cover Oncology. So KCNJ5 came out from the 91 sets of gene I said, and you see the pathway analysis. There is the ion channel genes are so enriched in our samples. So we took that next one. We took the data set and then we did the 91 gene switching, and then we did the enrich chart, and then also drive epigenomics roadmap project 2021 human reactome 22. These are the several data, and IPA immunity pathway analysis with both institute and GRA3 transcription factor binding, and all these we use and see that these 7 genes are upregulated in our samples, but not in TCGA. That is another signal from the TCGA data set. Again, so ইটা কি বোঝাতে হবে ইটা let us IPA from the IPA. আইপিএ মানে নেটওয়ার্ক কি এটা হ্যাঁ, এটা দিলাম। হ্যাঁ। 91 means we took and then the IPA. মানে কি সাইটোস্কেপ থেকে Cytoschematoscheme, IPA. IPA, Because I IPA. did cytoschematoscheme. This is another publication. I cannot put that one again. So this is the IPA, and this is the license you should need. Without license, you cannot offer. Both institutes they have a license. IPA. So next slide. So we have taken the 7 ion channel genes and take so 2 data sets we use over the geo data set already Suprava said. We take the all genes from there. Those are KCNJ associated. That is almost 8,000 genes. And how many genes are upregulated? Not a gene. This is 8,000 transcripts that are regulated by KCNJ5. And these are the genes upregulated. Blue color and light blue and yellow is downregulated. And we then check that what are the different genes pathways are there, and then these 7 genes where they are interacted in this pathway, and we find out these are the pathways. There are 7 genes are reacting in this pathway, several pathways. Only 7 genes that we found overexpressed in our population. Next. So then we say again we have done for the KCNJ5 as CCCSCNB2, because these 2 genes we found from 7 genes we narrowed down because there is a methylation data is not significant, and also protein data this is significant only KCNJ5, not this one CCNB2, and survival data both are significant, and also the overexpression for the other genes, these 3 genes are significant. And these are our data we find. We have checked our data in TCGA samples, KCNJ5 downregulated. But in our samples, KCNJ5 is upregulated. So then this is also survival for survey statistically significant. Overexpression of KCNJ5 in our data is the poor survival with respect to downregulation. And that is with the alcohol. Same data we find like in PY. Same thing. Next.
So then we have done the pathway analysis again geoontology. This is the biological process, molecular function, and cellular components. These three parts we have done, and KCNJ5 is down-regulated in the DCGS as well as CPDAC. And then here this is correlation for the KCNJ5 as well as that in the CACNB2, and these two are significant. Again, next one. So this we have done the functional enrichment of KCNJ5. So KCNJ5 associated transcripts, these are the volcanograph. 11,000 transcripts are upregulated, almost 9,000 are downregulated. These are the heat map, and these are the GSAR gene set enrichment analysis. What are the different pathways are enriched for the upregulated gene transcripts and downregulated transcripts. লালগুলো কি ডাউন রেগুলেটেড হ্যাঁ আর ব্লু গুলো আপ রেগুলেটেড? একটা কোরিলেশন দেখা যাচ্ছে, and correlation টা দেখা যায় কোরিলেশনটা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ কোন সফটওয়্যারে এটা কোন সফটওয়্যারে ইউজ এটা একটা হিট ম্যাপের ওটা অ্যাপিমেট্রিক। এটা হচ্ছে বডি স্পিড এটা পেজ পেজ সেপ্টার। হ্যাঁ এইটা পাওয়া যাবে, এইটাতে তুমি এইটা পাওয়া যাবে, cannot do that. এইটা করা যাবে এটা না। আমরা ওই বডি স্পিডের একে লিখে হ্যাঁ, তার ওটা পেপার ছিল করা যাবে। তাকে লিখেছিল সে পাসওয়ার্ড দিয়েছিল না হলে করা যাবে না এটা। না এটা করা যাবে so then next. So then what we are saying, whenever we got KCNJ5 in our samples upregulated, we have to check several geodata sets. What are the expression? And that's all geodata sets from the Western countries, because Indian scenario they don't have any data. So all the data sets we say check, and this is the KCNJ5 is down regulated. So this is the data set, and this is the methylation status. We also check. This is hypermethylated for this two, and this is two. This is RNA-seq, and that two are methylation 450. Again, next. So this is validated. Then we have done the single cell analysis. What's the single cell analysis? Whenever you do the RNA-seq, you are doing the whole tissue, and there are so many cells, and you don't know which cell has what RNA in the body. That you don't know. Cell based, different cell based. So I wanted to know KCNJ5 is overexpressed in PDAC cells or not. So then we did analysis for single cell data. This is not our data. This is from the published data, and that's from the Western countries data. So as I said, Western countries KCNJ5 down regulated. We didn't find any KCNJ5 in PDAC. That is validated. Next, and this is the overexpression. This is not in PDAC. In other data. Next. So then that is the cell line data. So KCNJ5 expression is very low. As I said, in cell line, these all cell lines are taken from the Western countries data, not the Asian. Asian only have a one. That data is from Asian countries, and that is overexpressed. These all cell line data is from the Western countries. That's why the expression is also validated. Again, we go for drugs. So what will be the drug for KCNJ5? That is the ion channel, potassium. So you are Dr. Ghosh, Professor Ghosh was telling about ion channel in cancer. So we find these ion channels is overexpressed in our sample. This is the potassium ion channel. So again, next one. So this is we have a 140 drug library from the pancreatic cancer phase 3 trial. And we took that library, and then we searched which one is the most effective for the KCNJ5. We did molecular docking and haddock and then dynamics, and we find this is the product, and this drug is most very highly bind with this KCNJ5 molecule, and this is the drug. And then this structural integrities of the phosphor response is very high. And then this is the potential phospholipid as a promising therapeutic candidate for targeting KCNJ5. And this is the CNAP identification from the database. So which of the compounds are binding with this KCNJ5? That is from the web. That is not from our data. That is we have taken, and then we find these are the potassium and sodium channel blockers that work for KCNJ5. Next. And that is the conclusion. So what I have said, for the time consumption, I am skipping. And this is my student awarded. This is another
he worked with me for the BLOC student, and this is my Akash work, and Kamalesh is my another PhD, Somen is another PhD, and this is Rima Das with another guy, my co-guy, and these three project personnel work by me, and few data I did outsourcing with the IDMC, and funding source, this is a DBT, this is DBT West Bengal, and also RISE project from the summer training, and next, these are my research and clinical collaborators from NIPMG. Saurabh is there too. And then these are the clinicians from Tata Medical, Sidya Birla Medical College, Pachikot, and also SSKM Hospital. I got the tissue from there. And these are the guys who helped me to set up my lab. And these are the research collaborators. Thank you. And these are the case studies. Then we have completion. একটা মিথাইলেশন চিপ ওটার কত দাম হয় করতে? ওটা 6 লাখ টাকা পড়ে যাবে। হ্যাঁ তখনকার দিনে আমি 5 বছর আগে করি। একটা চিপ, একটা চিপে না একটা না, 8টা 14টা 14টা থাকে, মানে 14টা স্যাম্পল স্যাম্পল দিয়ে তুলতে পারবো। এখন একটু দাম কমে গেছে। এই তো এখন দাম এটা আমার প্রায় 70 লাখ টাকা প্রজেক্ট। বাদ বাকি বেড়েছে। আর আমার আরেকটা প্রজেক্ট ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিবিটি সব মিলিয়ে আর কলকাতার প্রজেক্টে কাজ করি। Thank you, sir, for your illuminating speech and the depth of your knowledge and the I didn't take a lot of time. yeah, no, always on 6 ideas to get something developed. We are very illuminated by your knowledge. And as a token of appreciation and request of Dr. Lamal to present the memento. স্টুডেন্ট আমি এটা বলতে চাই যে নীলাব্রদা এখন মানুষটা এত সিম্পল, কিন্তু ওনার কাজগুলো এত সিম্পল নয়। উনি কিন্তু দীর্ঘদিন ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন, মোর দেন 10 ইয়ার্স, অ্যারাউন্ড 10 ইয়ার্স বিদেশে ওইভাবে অতদিন ধরে থাকাটা ইয়ার কি নয়। তুমি যদি কাজ না করতে চাও তোমাকে বের করে দেওয়া হবে, বলে দেবে পরের দিন ইউ আর ফায়ার্ড, তুমি আর থাকতে হবে না। তো 10 বছর ধরে একটা এরকম বড় ল্যাবরেটরিতে কাজ করা মানে কমেন্ডেবল জব। আমি Thank you, sir. Now, after all this, Hey, please recording hold on your breath because we are just announcing prize. চলে যাবে সব।